আনাফ আছে আজকে। আচ্ছা, তাহলে তুমি ওই যে কোশ্চেন্স গুলো একটু ফারাবিকে দিয়ে হেল্প করে দিলে হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর, আমি আছি। জুমের চ্যাট বক্সে অথবা ইয়েতে। It's exactly 8:30. Okay, we are increasing in people, which is good. And in the meantime, those of you who have already joined us, I would recommend all of you to share this live so that it can reach as many as people. I have been saying the same words for a very long amount of time. So, yep, I think that should be fine enough. Okay, so let's just see. Let's just wait for a couple of minutes more so that I mean, in case of a physical class, we see that even after the teacher has started delivering the lesson, the teacher delays the class by a couple of minutes, and that's what we would be doing here, just bringing the physical class in the virtual environment. Okay, great. Great. We're seeing comments. People are mentioning their friends. It's super good. It's super good, guys. Um, And also, one thing that I'd like to add, Jamra, we have already completed 2 classes. So in the meantime, if you have anything to add, excuse me, আমার sound take হচ্ছে. In the meantime, you have anything to add regarding the classes, যদি কারো কোনো ধরনের feedbacks দেওয়ার থাকে, or even if you have some kind of questions regarding the previous classes, যে contents গুলো নিয়ে কথা বলেছে, you might have those questions commented in the comment box. আমি তাহলে যতক্ষণে না সবাই জয়েন করছে ততক্ষণের মাঝখানে দেখে নিচ্ছি, রাইট? Great. What I love about is that I'm seeing some regular faces every single day. So, walaikum assalam, Farah. Oh, great. তোমার নাম আর আমার নাম একসাথে ম্যাচ করে. You just have an extra H, whereas I have an extra E. But yeah, totally fine. Yes, yes. That's the goal. Like, so basically, I found my name twin. We'll talk later. তোমার সাথে আলাদা করে কথা বলতে হবে that how has the journey been for you. ফারবি নামটা আসলে কতটা লাকি, right? We would find that out. We'd make a statistics out of it. Mo Hassan, Priyonti, then Nabhan Kamru, all of them are mentioning their friends. Really great to see this thing. Fardin Islam did the mentioning first as well. We have Salim with us.
Great, guys, great. So, Kamal, when you guys do the mentioning and when the no white today, yeah, Priyanti, you got it correct. Like there is a reason why I'm not wearing white today. সবাই আরেকটু আসুক, আমি আমার আজকের ড্রেস আপের রিজনটা বলছি। এটা নিয়ে কথা হচ্ছিল ক্লাসে একটু আগে। It was kind of fun, but এটা সবার সাথে শেয়ার করবো একটু পর। So yeah, I think that we have a decent number of people to share my outfit story. Last year, দুটো class নিয়েছে, it's the third one. So for the previous two classes, I actually wore white, and one of the main reasons for that was like I say, white pretty much suits me according to someone. So this is why I wore white, and at the same time, the branding colors that we have, according to that, white matches that very fine in a very fine manner as well. But আজকে যদি আবার white পড়তাম, it would have been a monotonous thing. বারবার white পড়লে it looks a bit weird. তাই আজকে ভাবলাম ঠিক আছে, let's just have something worn according to the brand color, যেটা কিনা আমার সাথেও যায় আর ব্র্যান্ডের কালারের সাথে যায়. So I just wore blue. That's the story behind it. And you'd be just like surprised to know that I'm wearing full sleeves. এই গরমের মাঝখানে ফুল স্লিভ পরতেছি কারণ আমার আর অন্য কোনো গেঞ্জি ছিল না ব্লু। It sounds weird, but it is what it is. গরম লাগতেছে বেশ, so the same thing is gonna get repeated. I would be using my handkerchief a lot of time, and yeah, I'm just hoping that I don't get that much stressed out যে অনেক বেশি পরিমাণ sweating হয় in this full sleeves. আজকে একটু গরম কম তাও। Oh, Maria Taslim says, our top fan says hi. So, those of you like who have been joining the session and sending some good text and some good messages as well, this really makes me happy. So, yeah, thank you, Maria. Share the live, guys. Yeah, exactly. As much as you can. যতটা বেশি সম্ভব হয় যাতে সবাই নোটিফাইড হয়ে যায়। You know, there are some students যারা কিনা ক্লাসের মধ্যে মাঝে মাঝে অ্যাবসেন্ট দেয়, so we are trying to bring those people here. That's our goal. And Shahriar is mentioning his friend as well. Great. Anand, in the meantime, could you give me a heads up whether my voice is perfectly audible in the live or not? Anand, you're muted. So, perfect. Great. Great. Great, you know. তাহলে আজকে অনেকগুলো জিনিস কভার করতে হবে। I just wait for 1 minute more যেহেতু আমার রাউন্ড অফ টাইম বেশি পছন্দ। 8:40 আমরা শুরু করে দিব। And today we are going to talk about a lot of things. ক্লাসের ডেসক্রিপশন দেখেই বুঝতে পারছো যে আসলে আজকে বেশ কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো। So the general timing that we have for the classes, which is around like 1 hour and 15 minutes to 1 hour and 30 minutes, সেটা কিছুটা এক্সটেন্ড হতে পারে আজকে। So I would recommend all of you guys to stay till the end. Oh, Ahanav says, Ahanav is basically chatting me that I'm slow because I feel like already 8:40. But no worries, Ahanav. I'd be catching up with the time. Thank you for the heads up. Nafiz Ahmed says, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Great. অনেক মজা লাগে তোমাদের সাথে ক্লাসে আসলে। আর কি যদি আরো ডিরেক্ট ইন্টারাকশন করা যেত আমি তো আরো খুশি হতাম। Then the screen goes live.
Anaf, again, could you give me a heads up if my screen is visible or not? I mean, can you just see the first poster, the first slide? Yes, fine. I would not have it delayed anymore. We already have a decent number of people here. So yeah, I would have the class started. And some of you might be thinking, Jami ashole chul ketechi na ajke, as I said in the last class, Jami ashole chul katbo. But then I didn't have the courage, enough courage in myself je nijer chul nije katbo. So this is why I'm just taking some time and seeing when the barber just opens his shop, and then it'll be going to his place and giving the job which actually suits him the best, and for me as well. Right. Okay. So yes, welcome everyone to your SAT crash course, class number 03. We're going to talk about the SAT evidence-based reading. Our SAT evidence-based reading এর under আমরা অনেকগুলো বিষয় আজকে কভার করব। ধীরে ধীরে আমরা এক একটা টপিক শেষ করে আরেকটা টপিকে যাব, and to tell you ক্লাসের শেষের দিকে অথবা মাঝখানের দিকে, if my computer doesn't hang, in case you guys are not aware of my machine or the computer I use, it's known to be one of the slowest machines in the world by my friends. So like এক স্লাইড থেকে আরেক স্লাইডে যাইতে গেলে অনেক সময় হ্যাং করে যায়। সো এটার জন্য আমি হয়তো যে রিসোর্সেস গুলো আছে এগুলো একদম ক্লাসের শেষে কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিব। সো স্টে টিল দি এন্ড, ইট উড বি প্রিটি ফান। এন্ড আই বিলিভ যে গতকালের যে ক্লাসটা হয়েছে সেটার থেকে ওই ক্লাসটা আর একটু বেশি পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দিস আর দি অ্যাডভান্স সেকশনস, যেটা নিয়ে কিনা তোমার এসএটি তে কোয়েশ্চেন গুলো একটা মিক্সচার অনুযায়ী আসে। এন্ড ইফ ইউ ক্যান হ্যাভ দোজ কোয়েশ্চেনস অ্যানসার্ড কারেক্টলি, you can pretty much be sure of the fact that you would be scoring in the top percentile. The top percentile is a relative term. It might be 90th percentile for someone, or 95th percentile for someone, or even 99th percentile for someone if you're willing to score above 1500. Right? Okay. So the first slide. শুরুতে আমরা গতকালের ক্লাসের যদি একটু ওভারভিউ দিয়ে নিই, আমরা বিগ পিকচার পড়েছি, আমরা ইনফারেন্স কোয়েশ্চেন নিয়ে জেনেছি, আমরা লিটারাল কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেন টাইপটা নিয়ে জেনেছি, এবং একই সাথে আমরা জেনেছি সাপোর্টিং এভিডেন্স কোয়েশ্চেনটা নিয়ে। এটা নিয়ে আমরা এক্সপ্লিসিটলি আলোচনা করিনি, বাট ইমপ্লিসিটলি when we were discussing about the inference question and about the literal comprehension question types, we could easily have the supporting evidence question integrated into the practices that we were doing for the former two questions, right? So here in today's class, we're not going to have anything seen like this as we did in the previous class, but instead we would be having each and every single section divided into a distinguished part, so that if you have any kind of question, you may have those questions asked directly in the comment box, and Ahanaf Ahmed would be here with me throughout the whole class, passing the comments to my Zoom chat box, because again, my machine is just one of the slowest ones. Great. So function questions, what these are basically, our first class function question niye kichuta alochona korechilam, and I still remember that the word that I said for function is basically the way you understand through the word function je eta ashole kibabe kaj kore. The same happens in case of essay reading as well. Means you would have a lot of statements in a passage, right? You'd have a lot of strategies in a passage, a lot of punctuations in a passage, a lot of different scenarios in a passage which are not actually presented in the passage in a typical manner. Not in a typical manner, means which are presented in a passage in an atypical manner. So atypical manner e jodi kono statement amaderke express kore writer, so this means the writer actually wants to know, or wants us to know more about it, or wants to show more about it. এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদেরকে এই ফাংশন কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে আস্ক করবে, that in this kind of places where the writer is actually having some kind of atypical scenario or some kind of a situation where she or he is using strong transitive words, সেখানে আমাদেরকে কি বোঝাতে চাচ্ছে তিনি, রাইট? তিনি আমাদেরকে কি বোঝাতে চাচ্ছেন? This is why it says, ask for the primary purpose of a few lines, don't actually ask what but why. এই জিনিসটা তোমাদের একদম ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে। এরিটেল মেলজার and also from my personal experience I have seen this, যে স্টুডেন্টরা যখন একটা ফাংশন কোয়েশ্চেন পায় তখন তারা অনেকে ইজিলি ডিস্টিংগুইশ করতে পারে না যে এটা ফাংশন কোয়েশ্চেন নাকি এটা একটা লিটারাল কম্প্রিহেনশন কোয়েশ্চেন। সো হোয়াট দে ডু বেসিক্যালি, ওইখানে যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে লাইন এক্স থেকে ওয়াই আসলে বলতে কেন বলা হয়েছে, এই স্টেটমেন্টটা ওরা রিড করে নিজেরা প্যারাফ্রেজ করে তাদের মাথায় যে ঘটনাটা চলতেছে এই ঘটনাটার সাথে তার একটা অপশন রিজেম্বল করার চেষ্টা করে। এন্ড এসএডি ইজ জাস্ট ভেরি মাচ ট্রিকি ইন দিস কেস। ওরা দেখা যায়
যে ওই প্যারাফ্রেজ ভার্সনটাই এ অথবা বি এই প্রথম দুটো অপশনের মধ্যে পেয়ে যায় and they choose that option thinking that to be the correct one, whereas that's absolutely not, because what you are doing is basically paraphrasing that particular statement in just in your own words. But instead, for the function question, given that you have a function scenario, you have to make sure that you are actually stating why that statement has been stated in the passage. ওই স্টেটমেন্টটা প্যাসেজে কেন বলা হয়েছে এটা তোমার খুঁজে বের করতে হবে, দ্যাটস ইওর জব। কি বলা হয়েছে, ইটস অলরেডি ডান, লাইক দিস আর দ্য কোয়েশ্চন দ্যাট ইউ উইল বি আস্কড ফর ইওর লিটল কম্প্রিহেনশন পার্ট, বাট ফর ইওর ফাংশন পার্ট ওই স্টেটমেন্টটা কেন বলা হয়েছে এটা তোমার খুঁজে বের করতে হবে। That's what the first point talks about, function question. And I highly recommend all of you to take notes of it, কারণ slides এর মধ্যে এই শুধুমাত্র কয়েকটা শব্দ বলা থাকে, but while I'm speaking I'm talking about a lot of stuff. So ওই জিনিসগুলো টুকিনাকি করে তোমরা যদি নোট নিতে পারো, it's going to be very much beneficial. Okay, I have a chat box. হ্যাঁ, আমি হয়তো একটু জোরে যাচ্ছি আজকে, একটু পেসটা তাহলে কমাই, রাইট? প্রণব ভাই একটা হেডস আপ দিল এন্ড আমার মনে হচ্ছে একটু বেশি জোরে হয়ে যাচ্ছে, সো আই উইল রিচিং দ্য প্লেস টু সাম এক্সটেন্ট। And then the second point that we have, understanding content is important but not enough. তোমরা এখন তাহলে ভাবতে পারো, আচ্ছা ঠিক আছে, আমার একটা স্টেটমেন্ট কেন বাক্যে ইউজ করা হয়েছে, দ্যাটস হোয়াট আই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। So if I know the content or if I know the context in total, that might be enough for me to understand the inner reason why that statement has been actually provided by the author for that perfect context or for that specific context, right? But to be honest, this is not the whole scenario. You have to make relations. তোমাকে রিলেট করতে হবে। ইফ ইউ হ্যাভ আ স্টেটমেন্ট, তুমি ধরো পুরো কন্টেন্টটা জানো, আচ্ছা ওই কন্টেন্টে কি হয়েছে, আর তোমাকে এই স্টেটমেন্টের সাথে এই কন্টেন্টের রিলেশনটা ক্রিয়েট করে দেন তোমার ওই ফাংশন কোয়েশ্চেনটার অ্যান্সার করতে হবে। সো দিস মিনস জাস্ট ওয়ান পোর্শন দ্যাট ইউ আর মিসিং টু মেক আ ব্রিজ ফর রিচিং আউট দি কারেক্ট অপশন ইজ আ রিলেশন। রিলেশনটা কার মধ্যে করতে হবে, কন্টেন্ট এবং ওই স্টেটমেন্টের মাঝখানে একটা রিলেশন করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমার কন্টেন্টে রাইটার মেইন টপিক অনুযায়ী আমাকে বুঝাতে যাচ্ছে এই কথাটা, আমার এই স্টেটমেন্টটা বলতেছে এই কথাটা, মনে করলাম আমার টপিক হচ্ছে এক্স, আমার স্টেটমেন্ট হচ্ছে ওয়াই, তাহলে এক্স এর সাথে ওয়াই এর যে রিলেশনটা, দ্যাটস দ্য পারপাস। এটাই হচ্ছে রাইটার আমাদেরকে বলানোর চেষ্টা করতেছে, ভাই আমি তোমাকে এটা বলার বোঝানোর জন্যই কিন্তু আমি এই স্টেটমেন্ট এখানে নিয়ে আসছি। It's pretty simple from this perspective, right? So I hope that you guys are understanding. Again, you can take screenshot of it, or if you have already taken, I would move on to the next slide. In the meantime, if you have questions regarding this, of course, kore rakba. I would try to answer all of those when I have time. So তোমরা এখন একটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইন মাই পার্সপেক্টিভ, কারণ আমি এটা নিজে অনেক বেশি পরিমাণ খুলিয়ে ফেলতাম, যেহেতু কিনা আমি ফাংশন কোয়েশ্চেন ডিসকাস করার সময় অলরেডি ডিসকাস করেছি লিটারাল কম্প্রিহেনশন নিয়ে। লিটারাল কম্প্রিহেনশনকে বেস ধরে কিন্তু তোমরা দেখেছো যে আমি আসলে ফাংশন কোয়েশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করছি। সো উই নিড টু ডিস্টিংগুইশ দিস literal comprehension question and this function question. This is what we'll be doing here. Move beyond the straightforward meaning and understand the abstract role of the statement in the large context of the passage. Basically, the function question would ask you to identify the point the target statement supports. Means তোমার একটা স্টেটমেন্ট, ওই স্টেটমেন্টটা লিটারাল না গিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট মিনিং তার কনটেক্সটের সাথে রিলেশনের উপর ভিত্তি করে যে মিনিংটা, সেটা তোমার খুঁজে বের করে আনতে হবে। একই কথা রিপিটেশন করছে, রাইট? একটা রিডান্ডেন্সি ঘটিয়ে ফেলছে। সো আই উইল নট রিপিট দি আদার ওয়ার্ডস এগেইন, বাট নতুন যে পয়েন্টটা তোমার মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের একটা পারপাস থাকে, কিন্তু প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের, যে আমরা সেই স্টেটমেন্টটা আমার কনটেক্সটে কিভাবে সাপোর্ট করতেছে। সোজা কথায় ওই পারপাসের মেইন পার্টি হচ্ছে তোমার ফাংশনের জন্য এই রিজনটা খুঁজে বের করে আনা। তুমি যদি এই রিজনটা খুঁজে বের করে আনতে পারো স্টেটমেন্টের জন্য, দেন তারা কংগ্রাচুলেশনস, ইউ জাস্ট অ্যানসারড ওয়ান কোয়েশ্চেন কারেক্টলি। এখন তাহলে তোমাদেরকে যদি আরো সহজভাবে বুঝিয়ে তুলতে হয়, আমরা কিন্তু যখন আমরা বিগ পিকচার কোয়েশ্চেন পড়ছিলাম, দেন উই স্টাডিড অ্যাবাউট টপিক, we studied about main point, and we also studied about the primary purpose questions, right? So primary purpose, I believe it's a function question as well. Primary purpose যেটা করে, ওরা পুরো প্যাসেজের পারপাসটা তোমাকে চায়, আর এই ফাংশনে যেটা করতেছে পুরো প্যাসেজেরটা না চেয়ে তোমাকে ওই প্যাসেজের আন্ডারে কয়েকটা নির্দিষ্ট সেন্টেন্স অথবা কয়েকটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ড অথবা একটা নির্দিষ্ট প্যারাগ্রাফের পারপাস চাচ্ছে। Means it's basically the
differentiated form of the primary purpose questions that we learned in the big picture section. Right. Okay, I have a chat box. Again, Nafisa Ali is asking for more examples just to make it easier to understand. No worries, you can. Okay, so examples er kotha আসলে এগুলো বেশ abstract জিনিস তো, so if I have to give some examples, I need to bring up some real passages যেটা কিনা আমি এই slides এর লাস্টের দিকে রেখেছি, so you'd be getting those Nafisa Ali. Just wait for a couple of minutes more. আমি ততক্ষণে এখানে পৌঁছে যাচ্ছে, দ্রুত বকবক করে পৌঁছে যাচ্ছে। and ওকে, হ্যাঁ, তাহলে আমি হয়তো আরেকটা জিনিস ভালো হতে পারে, ইফ আই ক্যান হ্যাভ আ মিক্সচার অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস, তাহলেও হতে পারে সুন্দর করে। থ্যাঙ্কস আনা ফর দি হেডস আপ। সো হ্যাঁ, লিটারাল কম্প্রিহেনশনে লিটারাল যেটা ডিরেক্ট আস্ক করছে, ফাংশন কোয়েশ্চেনে যে স্টেটমেন্টটা ডিরেক্ট বলা আছে ওই স্টেটমেন্টটা কেন বলা আছে, কেন, দ্য পারপাস, কেন বলা আছে, এটাই তোমার জিজ্ঞাসা করবে কোয়েশ্চেনটা, এন্ড দ্যাটস দি অপশন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। আমরা যদি এটার একটা সহজ খাটো উদাহরণ দিতে বলি, যেমন আমি যদি বলি যে আমার ভালো লাগতেছে না, আমি তারপর 10 মিনিটের মধ্যে ভাত খেলাম, এখন আমার ভালো লাগতেছে। সো আমাকে বললো এখন আমার ভালো লাগতেছে, এটা রাইটার কেন বললো, এটা রাইটার কেন বললো। অপশন তাহলে কারেক্ট কোনটা হতে পারে, বিকজ হি অ্যাকচুয়ালি এইট রাইস, তাই তার ভালো লাগতেছে। কেন সে ভাত খেলো, কারণ সে হয়তো ক্ষুধার্ত ছিল, একটা ইনফারেন্সও করে ফেললা তুমি। পারপাসে কিন্তু তোমার একটু বিয়ন্ড গিয়ে একটু ইনফারেন্সও করতে হতে পারে যে তোমার ভালো লাগতেছিল না, এন্ড দেন ইউ এইট রাইস, আর তারপর তোমার ভালো লাগা শুরু করছে। সো তোমার ভালো লাগতেছিল না, তুমি খাবার খাওয়ার পর ভালো লাগতেছে, মিন্স তোমার হয়তো ক্ষুধা ছিল, তাই খাবার খাওয়ার পর তোমার ভালো লাগতেছে। সো ইফ ইউ আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন যে তোমার এখন কেন ভালো লাগতেছে, ইউ মাইট সে যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমার ক্ষুধা ছিল, আমি এখন খাবার খেয়ে ফেলছি, তাই আমার ভালো লাগতেছে। সো জেনারেলাইজ টার্মে দেখো, আমার কিন্তু স্পেসিফিক ছিল, ভাত খাওয়া ছিল, সেখান থেকে আমি কিন্তু চলে আসছি জেনারেলাইজ টার্মে, অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্মে চলে আসছি, আমার ক্ষুধা ছিল, ক্ষুধাটা আমি শেষ করে ফেলেছি। দ্যাটস হাউ দি ফাংশন কোয়েশ্চেনস ওয়ার্ক। তোমাকে একটু জেনারেল হতে হবে, স্পেসিফিক থেকে জেনারেল আসতে হবে, রাইট, ফর দি রিডিং সেকশন। হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। গিভেন দ্যাট এই সিলি এক্সাম্পলটা তোমরা বুঝতে পারছো, তাহলে আমি আরেকটু সামনের দিকে আগাই, যাতে you can work with the real examples, right? Okay. Yeah. So we have a hack section here. Hacks এর কথা just তোমরা যদি এতক্ষণ যা বকবক করলাম তাও যদি বুঝতে না পারো, just একটা hack use করে you might be able to eliminate a lot of answers, a lot of options. যদি তুমি চারটা অপশনের মধ্যে দেখা যায় যে তুমি কোনো অপশনই বাদ দিতে পারছো না, then using this hack you might be able to eliminate 3 options. একটু রেয়ার, বাট দুইটা অপশন ইজিলি এলিমিনেট করে ফেলার কথা। and what's the hack? Correct answer would be more general. কিভাবে জেনারেল? লাস্টে এক্সাম্পলটা দিলাম তো, আমার ক্ষুধা ছিল, সেটা কিন্তু ডিরেক্টলি কোথাও স্টেট করা ছিল না। আমি ভাত খেলাম, সেটাকে আমি বলতেছি আমি ক্ষুধা নিবারণ করলাম। It's a very tough Bangla. I'm sorry. I mean, I just exempted myself from hunger by eating rice. That's the perfect form of English for the Bangla statement that I just stated. So অপশনটাকে অবশ্যই জেনারেলাইজ হতে হবে, স্পেসিফিক হতে পারবে না, and more abstract than what you would find in the passage. ওই যে আমার প্যাসেজে যেই স্পেসিফিক ইনফরমেশনই দেওয়া থাকুক না কেন, সেটা থেকে আরেকটু বেশি পরিমাণে অ্যাবস্ট্রাক্ট হতে হবে। ইউ নো, লাইক অ্যাবস্ট্রাক্ট বলতে কি বোঝায়? অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন্স আমরা জানতাম যেটা ধরা ছোঁয়া যায় না, means which is more like more invisible type, যেটা ডিরেক্টলি স্টেট করা নাই প্যাসেজে, মোর ইনভিজিবল, ওই জিনিসটাকে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট বলে ডিকোড করছি, তাই তো? Easy way, the correct option would always correspond to the topic, and this thing is just a lifesaver for me and for most of the students. তোমরা যারা কিনা ফাংশন কোয়েশ্চেনের একটা অপশন হয়তো এলিমিনেট করতে ভয় পাচ্ছো, জাস্ট লুক ফর আ ওয়ার্ড যেটা কিনা ওই প্যাসেজের টপিকের সাথে যায় না। যদি ওই প্যাসেজের টপিকের সাথে না যায়, কোনোভাবেই দ্যাট ক্যান বি দি অ্যান্সার। ইট হ্যাজ টু বি মেড শিওর যে তুমি যে অপশনটা চুজ করতেছো সেটা অবশ্যই তোমার প্যাসেজের মেইন টপিককে করেসপন্ড করতেছে। You have to make sure, right? These are basically the 2 hacks that I find helpful for solving the function questions, and I believe that from now on you might get benefited from it as well. So yeah, you might take screenshot
And if you're already done with it, I'll just move on to the next slide. Okay, so এখন একটু আমরা লুকসটা দেখে আসি। গতকাল আমি এখানে চেহারা লিখছিলাম for inference question I guess, but this time I just came up with the English term কারণ বাংলার ট্রান্সলেটটা করতে একটু বেশি প্যারা খাইতে হয়। আমার এখানে কিবোর্ডে বাংলা লেখা যায় না, আবার বলছে। So if you guys are willing to help me with my slides, please DM me, আমরা দুজন একসাথে স্লাইডস বানাবো, ঠিক আছে? It would be very fun. স্লাইডস বানানোর সময় আমি অনেক স্ট্রেসড আউট হয়ে যাই, অনেক মজার মজার কাহিনী বলতে পারি। সো হ্যাঁ, মজা পাবো। So like vacation, it's a circular job open for making slides. If you guys are willing to apply, then write down in the comment box. আমি লাইভ শেষ হওয়ার পর তারপর সবারটা দেখবো। নোট প্রাইজের জন্য and yeah, so looks of function question types. The main purpose of the second paragraph in line x y is এখানে তোমার কিন্তু লাইনের রেফারেন্সটা দেওয়া থাকবে। কেন লাইনের রেফারেন্সটা দেওয়া থাকবে? প্রিটি সিম্পল, কারণ তোমাকে একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের অথবা একটা নির্দিষ্ট স্টেটমেন্টের পারপাস জানতে চাচ্ছে। সো তোমাকে আর খুঁজে বের করতে হবে না যে কোন স্টেটমেন্টের পারপাস ওরা জানতে চাচ্ছে, ওরাই বলে দেবে যে ভাই তুমি আমাকে বলো এই স্টেটমেন্টটার অথর আমাকে কেন বলতেছে। So just ওই লাইনে যাবা, ওই লাইনে গিয়ে try to make sure that you are finding out the purpose. কখন কোথায় দেখতে হবে সেটা আমি পরের স্লাইডে একটু আলোচনা করছি। The quotation, phrase, etc. in line x y primarily serves to. দেখো প্রথমে কিন্তু আমি ডিরেক্ট লাইনের কথা বললাম, এরপর কিন্তু কোটেশন অথবা ফ্রেজ মিন্স কতগুলো শব্দগুচ্ছও হতে পারে, বাঞ্চ অফ ওয়ার্ডসও হতে পারে, আবার মাঝে মাঝে ইটালিক্সে অথবা দেখা যেতে পারে যে কোটেশনের আন্ডারে দিয়ে দিয়েছে একটা ওয়ার্ড এন্ড বলতেছে এখানে কেন কোটেশন ইউজ করা হয়েছে। ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি যে হ্যাঁ হ্যাঁ সে তো অনেক ভালো, রাইট? এটা তো আমি আর বাংলা আমি যখন উচ্চারণ করছি দেন আই এম হ্যাভিং দ্য ইন্টোনেশন ইউজ করছি, রাইট? বাট ওয়েন আই এম হ্যাভিং ইট রিটেন অন দ্য পেপার তখন তার ইন্টোনেশন ইউজ করার কোনো সুযোগ নেই। So what should I be doing then? I might use some unusual type of punctuations for a regular word. So আমি good এর এখানে তখন punctuation use করে দিলাম, দুটো কোটেশন দিয়ে দিলাম। So this means this word might have a different meaning than what it generally expresses. So good এর আশেপাশে যদি কোটেশন দেওয়া থাকে হতে পারে যে good দ্বারা আসলে কনটেক্সটের ফর্মে আমরা একটা মকারি বোঝাচ্ছি, এই good actually stands for bad, right? So these are the functions. এই হচ্ছে ফাংশনটা, ওই কোটেশনের ফাংশনটা কি, that's what you have to find out. And the third one, the author makes the comparison in line x y. ওরা অনেক ধরনের কম্পারিজন করে, since these are argument based passages, তাই তোমার আগের সিচুয়েশনের সাথে পরের সিচুয়েশনে দেশে আইসে পোর্শনে ওরা অনেক বেশি পরিমাণে কম্পারিজন করবে, তাই তো? সো ওরা হয়তো বলতে পারে এই কম্পারিজন অথর কেন করেছে, tell that to me. And again your job is the same, কনটেক্সটের উপর ভিত্তি করে মোস্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট অপশনটাকে চুজ করা। I guess you have been able to understand it. Given that you got it, আমি তাহলে নেক্সট স্লাইডে মুভ অন করছি। এখন একটা কথা, এটা অনেকটা হ্যাক্স টাইপেরই, বাট yeah, just take a reminder of it if you didn't get it in the first couple of slides. Answers which can be obtained by looking at the specific punctuation or strong transitive words present in the lines. এক হলে তোমার যে স্টেটমেন্ট আছে অথবা পাংচুয়েশন আছে সেটার যে পজিশন মিন্স লাইনস এক্স ওয়াই, ওইটা তুমি পড়েই ডিরেক্টলি তুমি বুঝে যেতে পারবা যে আচ্ছা ঠিক আছে এটার ফাংশনটা কি। কিভাবে? কারণ ওই যে তোমার মেইন টপিকটা অলরেডি জানা। Given that you already know the main topic and the main point of the passage, মনে রাখবেন, take note of it. Given that you already know has this meeting been given in the chat box? প্রণব ভাই এটার কি লিংক দেওয়া হয়েছে চ্যাট বক্স আর কি কমেন্ট বক্সে? I'm not sure. Then I'm having a person in the waiting box, waiting room, তাই জিজ্ঞাসা করলাম আর কি। Okay, if any of you are trying to join, I'm sorry, but এখন ক্লাসের মাঝখানে জয়েন করলে আমার আবার একটু ডিস্ট্রাক্ট ফিল হতে পারে, so I not be able to do that. ক্লাসের শেষে হয়তো আমরা করতে পারি ফার্স্ট ক্লাসের মতো। So হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে যদি if you're just working to think about just one statement or one punctuation, দেখা যেতে পারে যে তুমি শুধুমাত্র ওই স্টেটমেন্টটা পড়ে ওইটার পারপাসটা কি বলে দিতে পারতেছো। এটার প্রি রিকিউজিটটা কি, প্রি কন্ডিশনটা কি, তোমাকে অবশ্যই মেইন টপিকটা এবং মেইন পয়েন্টটা প্যাসেজে জানা থাকতে হবে। দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, রাইট? ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট ইউ নো ইট।
আর এরপর সেকেন্ড যেটা answers that need more contextual information for this kind of to find the relationship simply look before the lines and sometimes after এই ধরনের কোয়েশ্চেন গুলো কোনগুলো জানো this ones the author makes the comparison in lines xy কম্পারিজন একটা করেছে এখন শুধুমাত্র ওই কম্পারিজনটা তো পড়ে তুমি বুঝতে পারবে না যে এটা পারপাসটা কি সো এটার সাথে তুমি যদি একটা রিলেশন বের করতে চাও কোয়েশ্চেনের অথবা অপশনের দেন ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর যে তুমি আরো বেশি পরিমাণ কনটেক্সট পড়তেছো আর কনটেক্সটটা পেতে হলে মোস্ট অফ দি টাইমস ফর ফাংশন কোয়েশ্চেনস লাইক ইটস লাইক টেস্টেড অর সামথিং যে তোমার ওই কনটেক্সচুয়াল ইনফরমেশনটা ওই পার্টের যে পার্টে তোমার স্টেটমেন্ট আছে সেই পার্টের আগে আছে সো আই উড অলওয়েজ রেকমেন্ড তোমার যদি কোনো ধরনের কম্পারিজন থাকে অথবা কোনো ধরনের অ্যাবস্ট্রাক্ট সিচুয়েশন থাকে যেটার ফাংশন তোমাকে আস্ক করতেছে তোমার ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ডিউটি হচ্ছে সেই স্টেটমেন্টের পরে না পড়ে আগে পড়ো আগে পড়ে যদি বুঝতে না পারো তারপর পরে চাও চান্সেস আর যে আগে পড়ে তুমি বুঝতে পেরে যাবো পুরোটুকু রাইট ওকে আর যদি দেখো যে ওই স্টেটমেন্টটা একটা প্যারাগ্রাফের শুরুর দিকে তাহলে একদম প্যারাগ্রাফের শুরুর থেকেই পড়বা মিনস ফর এক্সাম্পল দ্য স্টেটমেন্ট স্টার্টস ফ্রম লাইন নাম্বার 3 তাহলে তুমি ওই লাইন নাম্বার 2 থেকে আর না পড়ে লাইন নাম্বার 1 থেকে পড়া শুরু করবে যাতে পুরো প্যারাগ্রাফের ধারণাটা তুমি জানতে পারো যাতে পুরো প্যারাগ্রাফের ধারণাটা তুমি বুঝতে পারো right that's how your approach should be for answering the function questions function question কে আমরা অন্যভাবে অ্যাড্রেস করতে পারি ফর এক্সাম্পল we can have it addressed as purpose questions as well কোন ফাংশন মানে এটা আসলে কি কাজ করতেছে আর purpose basically stands for the same as well যে এটার উদ্দেশ্য কি তাই তো so function questions purpose questions is the same things okay আচ্ছা একটা জিনিস you guys might I don't know if you have noticed it or not but আমি যখন আমার লাইভ গুলো দেখি then I get a bit weird seeing যে আমি বারবার নোটসটা এমন করি so it happens intuitively আমি জানি না কেন এটা হয় এমন না যে আমার নাকি ইচিং হচ্ছে or something just এরকম করি to make sure যে আচ্ছা ঠিক আছে I'm comfortable with you guys like don't find it weird find it cute if possible right okay then I would move on to okay প্রণব হ্যাঁ I think যে যখন স্লাইডস গুলো করছিলাম when you were rectifying the slides then ছবিগুলো কেটে গিয়েছে that's a problem could you make sure that we are getting back the pictures again প্রণব হ্যাঁ প্রণব হ্যাঁ you there ছবিগুলো কেটে গিয়েছে লাস্টে আসলে মাঝে মাঝে স্লাইডস এরকম হয় let me just check if there is any other way through which I can make the pictures visible again excuse me just wait for a minute or so ছবিগুলো সব কেটে গিয়েছে প্রণব ভাই are you there could you please provide me with the pictures সবগুলো ছবি এখানে কেটে গিয়েছে let me just check Okay guys, I'm very sorry যে ছবিগুলো এডিট করার সময় when I was editing the pictures আমি তখন ফুল ফর্মে গিয়েছিলাম but when we were going to the second phase of editing তখন ছবিগুলো কেটে গিয়েছে so again I would be providing the pictures of these things in the later portion you can already take those from the Eric L. Meltzer book if not then অন্য কোনো ভাবে আমরা ফাংশনের প্র্যাকটিস গুলো করব in case you're wondering these are basically the function questions practices right okay So I'd move on to tone and attitude for today. In the meantime, you guys having any kind of question on off? Could you give me a heads up if I'm having questions or not?
No questions. Acha, since I'm having no questions, I would highly recommend all of you to ask me as many as questions as you can, কারণ না হলে ক্লাসেসটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয় না। সো উই ওয়ান্ট টু মেক শিওর যে আসলে ক্লাসেসটা একটু ইন্টারঅ্যাক্টিভ হয়ে উঠুক। আই নো দ্যাট অনেকের অনেক কোয়েশ্চেন থাকতে পারে ফাংশন কোয়েশ্চেন রিলেটেড, দেন ইউ মাইট হ্যাভ কোয়েশ্চেন্স রিগার্ডিং হোয়াট আই just talked about for this long. কোনো জিনিস যদি আমার রিপিট করতে হয়, then of course do ask all of those to me so that I can make sure যে তোমরা সবগুলো ইনফরমেশন ঠিক মতো পাচ্ছ টাইম টু টাইম। রাইট, ওকে। সো আপাতত যেহেতু কোনো কোয়েশ্চেন পাচ্ছি না, দেন আই উড মুভ অন। Sharing option, press anything again. শুরু থেকে কেমন যে স্টার্ট হয় আমি বুঝি না। So if there is any kind of a guy who knows the PowerPoint very well, আমিও PowerPoint এর কাজ সুন্দর করে করতে পারি, won't deny, but মাঝে মাঝে দেখা যায় এটা এখান থেকে শুরু হয়ে যায়। Maybe I'm just clicking on the wrong button, I guess. So tone and attitude, that's all for function questions. Function questions is a theory chilo that ends here. Functional purpose গুলো কেমন হতে পারে, like I guess that you guys have been able to understand. একটা example দিলে ভালো হতো, I know. So যেহেতু এক্সাম্পলটা মিস করেছি, নেক্সট ক্লাসে I would try to cover that up. এখন আর ছবিগুলো সুন্দর করে এডিট করব, ঠিক আছে? টোন এন্ড অ্যাটিটিউড অনেক বেশি পরিমাণ কথা বলেছি, আমার মনে আছে। I still remember that I was having this pen with me, আর তখন বলছিলাম যে আসলে টোন এন্ড অ্যাটিটিউডটা মধ্যে তফাৎটা কি। So I would be having the same example repeated today. যদি আর অন্য কিছু না থাকে, I just have my mobile phone by my side. So হ্যাঁ, মোবাইল ফোন নিয়ে তাহলে আজকে উদাহরণটা দেব, ঠিক আছে? Fine. So tone and attitude asks whether the author's language and attitude towards the focus subject is neutral, positive, or negative. Might also ask you for you to find the relationship between specific words and tone. মানে বোঝায় এই যে টোন এন্ড অ্যাটিটিউড টাইপের যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে, যেটা কিনা আমরা প্রায় ইন্টারচেঞ্জেবলি ইউজ করে থাকি, আমরা যখন এই টোন এন্ড অ্যাটিটিউড রিলেটেড কোনো কাজ করতেছি একটা প্যাসেজে কোয়েশ্চেনের উপর ভিত্তি করে, আওয়ার মেইন এন্ড ফার্স্ট জব ইজ টু মেক শিওর যে ওই ওয়ার্ডটা অথবা ওই স্টেটমেন্টটা কি ধরনের কোনোটেশন দিচ্ছে, রাইট? কোনোটেশন, ইউ গাইস আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট উই মিন বাই কোনোটেশন। কোনোটেশন মিন্স কোন ধরনের একটা ভাইব দিচ্ছে, মোর ক্যাজুয়াল ওয়ার্ড, যে কোন ধরনের একটা ভাইব দিচ্ছে, এটা কি আমার একটা পজিটিভ ভাইব দিচ্ছে, একটা নেগেটিভ ভাইব দিচ্ছে, নাকি একটা নিউট্রাল ভাইব দিচ্ছে, তাই তো? So this is what actually this tone and attitude is all about. আমরা এটাকে আলাদা করে বলতে পারি যে এটা আসলে একটা vibing question, that what vibe does the statement give you? This is what the author is directly asking you, তাই তো? সেই ভাইবটা হতে পারে পজিটিভ, সেই ভাইবটা হতে পারে নিউট্রাল, সেই ভাইবটা হতে পারে নেগেটিভ। in the most perfect scenario, তে এই তিনটা ওয়ার্ড রিলেটেড তুমি কাজ পাবা। অন্যান্য সিনারিও গুলোতে এই তিনটা ওয়ার্ডকে ওরা বিভিন্নভাবে মডিফাই করে দিবে, আর আমাদের কাজ হচ্ছে এই যে বিভিন্ন ধরনের মডিফিকেশন গুলো আছে সেগুলো সম্বন্ধে আজকে জেনে নাও, পারফেক্টলি জেনে নাও, যাতে এরপর থেকে এই রিলেটেড আর কোনো ধরনের সমস্যা কারো না হয়। টোন এন্ড অ্যাটিটিউড আমাকে বহুত জ্বালাইছে, এই কোশ্চেনটা আমার দেখলে আমার ভয় লাগতো মাঝে মাঝে যে আমি পারবো কি পারবো না, বাট পরে তোমার মাই অ্যাপ্রোচ ওয়াজ প্রিটি নিশ, দ্য বুক হেল্পড মি, আর ওই বুক থেকে আমি যে নলেজ গুলো পেয়েছি সেই নলেজ গুলোই তোমাকে এখন দেওয়ার চেষ্টা করছে। সো ইট শুড বি প্রিটি হেল্পফুল ফর ইউ, আই গেস, তাই তো? এন্ড সেকেন্ড পোর্শন যেটা আছে, যে might also ask you to find the relationship between specific words and tone. মিন্স একটা ওয়ার্ড একটা প্যাসেজের টোনকে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করে অথবা কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে। যেমন একটা প্যাসেজের টোন মনে করলাম নিউট্রাল, তাই তো? সেখানে একটা হঠাৎ করে আমি একটা ওয়ার্ড দিয়ে দিলাম গুড, সো গুড ওয়ার্ডটা তো পজিটিভ, বাট স্টিল দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য নিউট্রাল প্যাসেজ, নিউট্রাল টোন প্যাসেজ। তাহলে এই গুড ওয়ার্ডটা আসলে ওই টোনটাকে কিভাবে সাহায্য করতেছে, একটা পজিটিভ ওয়ার্ড একটা নিউট্রাল টোনকে কিভাবে সাহায্য করে, সেটা তোমার হয়তো বের করতে বলবে ওরা, যে হাউ অ্যাকচুয়ালি দ্য রিলেশনশিপ ইজ ওয়ার্কিং। এই নিউট্রাল ওয়ার্ডের সাথে এই পজিটিভ, এই নিউট্রাল টোনের সাথে এই পজিটিভ ওয়ার্ডের রিলেশনটা কি। দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। সাউন্ড সিম্পল এন্ড ইট ইজ সিম্পল, বাট অনেক বেশি পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হবে, রাইট? সো ইফ ইউ if you have already got to know about the tone and attitude, যদি বুঝে যাও ফার্স্ট রাইটটা, then I will move on to the next one. কিছু পরিমাণ টাইম দিচ্ছি, in the meantime you can take a screenshot of it, তাই তো? Okay, some water, excuse me.
Okay, great. How do I know? মিনস হচ্ছে তোমার একটা কোয়েশ্চেন আসলে টোন এন্ড অ্যাটিটিউড রিলেটেড কোয়েশ্চেন কিনা সেটা তুমি বুঝবা কিভাবে? কোয়েশ্চেন কিভাবে আসলে স্ট্রাকচার করা হয়েছে সেটা দেখলে তুমি বুঝতে পারবে যে একটা কোয়েশ্চেন আসলেই টোন এন্ড অ্যাটিটিউড রিলেটেড কিনা। বিকজ লেট মি রিমাইন্ড ইউ দ্য ফ্যাক্ট যে tone and attitude questions and every single question types that we find available on the SAT, it is for sure that these are following the standardized structure. SAT কিন্তু একটা standardized test, means ওরা একটা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করে প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেট আপ করে। তাই ওদের যে কোয়েশ্চেনের স্ট্রাকচার গুলো আছে সেটাও সবসময় একটা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করেই হয়। আর আমি তোমাদেরকে ওই স্ট্যান্ডার্ড গুলোই দিচ্ছি, যে ওই স্ট্যান্ডার্ড গুলো তুমি যদি জেনে যাও দেন তুমি ইজিলি ওই স্ট্যান্ডার্ডের সাথে যেই কোয়েশ্চেনটা রিজেম্বল করে সেই কোয়েশ্চেনটা যে ওই জনরার আন্ডারে সেটা নিয়ে কোনো ডাউট থাকতে পারে না। রাইট, সো দিস ইজ হোয়াট আই এম ট্রাইং টু ডু, যে ওই যে স্ট্যান্ডার্ড গুলো আছে সেই স্ট্যান্ডার্ড গুলো তোমাদেরকে দেওয়া, সো দ্যাট বাই রিকগনাইজিং দ্য স্ট্যান্ডার্ড you can say whether this question is a function question or literal comprehension question or a tone question or an inference question. Right? Great. So let me just go through the question. I mean, the ways the questions are basically stated in the passages for the tone and attitude ones. What main effect does the quotation by Kim, line X to Y, have on the tone of the passage? J line X to Y, Kim said something. So ওই যে কথাটা কিম বলছে সেটা এই প্যাসেজের টোনে কিভাবে কন্ট্রিবিউট করে, means you just have to find a relationship with the tone and the passage. It's pretty simple. তাই তো? The author would most likely view the events described in the line XY as line XY. There have been some scenarios. ওই সিনারিওটার প্রতি লেখকের means the author-এর রিঅ্যাকশন কি হবে। এটা কিন্তু লাইক আমার খুব পছন্দের একটা কোয়েশ্চেন টাইপ। একটা সিনারিও দেওয়া আছে, তুমি কিন্তু পুরা প্যাসেজটা পড়ে কিন্তু বুঝতে পারবা যে এই ধরনের সিনারিওর প্রতি রাইটার কি পজিটিভ অ্যাটিটিউড শো করতেছে নাকি নেগেটিভ অ্যাটিটিউড শো করতেছে নাকি নিউট্রাল অ্যাটিটিউড শো করতেছে। সো লাইন এক্স ওয়াই এর সিচুয়েশনটা যদি এমন হয় যে রাইটার ওইটার প্রতি বায়াসড, পজিটিভলি বায়াসড, দেন রাইটার অবশ্যই সেটাকে সাপোর্ট করবে। যদি রাইটার নেগেটিভলি বায়াসড হয় তাহলে রাইটার অবশ্যই সেটাকে রিফিউট করবে অথবা অপোজ করবে। যদি রাইটার কনফিউজ থাকে তাহলে হি ইজ নিউট্রাল, যে তাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ লজিক দিতে পারবে তার পক্ষে সে যাবে। সো দিস মিন্স হি মাইট বি নট শিওর, কনফিউজড, স্টিল ওয়েটিং ফর সাম মোর অ্যান্সার্স টু কাম। তাই তো? গ্রেট. So that's how basically the thing would work for the function questions. And for the latter one, I mean for the last part, the way the tone and attitude questions would be designed is the info in line XY suggests that the author would view advocates of Anderson's theory. আগের question is just একটা paraphrase version. যে অ্যান্ডারসনের থিওরিটা বলা হয়েছে লাইন XY, না 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 জাস্ট রিভার্স কোয়েশ্চেনটা, আগের কোয়েশ্চেনের জাস্ট রিভার্স পার্টটা হচ্ছে সেকেন্ড থার্ড কোয়েশ্চেনটা, যে অ্যান্ডারসনের থিওরিটা তুমি প্যাসেজ পড়ে বুঝলা, রাইট, যে অ্যান্ডারসন এই তার থিওরিতে বলছে। লাইন এক্স ওয়াই রাইটার একটা নির্দিষ্ট সিনারিও বলছে যেটার সাথে কিনা ওই অ্যান্ডারসনের থিওরিকে কোরেসপন্ড করা যায়। সো ওই এক্স ওয়াই এর সিচুয়েশনটায় রাইটার ওই অ্যান্ডারসনের থিওরির প্রতি পজিটিভলি বায়াসড হতে পারে নাকি নেগেটিভলি বায়াসড এগেইনস্ট হবে অর নিউট্রাল থাকবে, সেটাই তোমার খুঁজে বের করতে হবে। জাস্ট আগের কাজের রিভার্সটা। আগেরটাই তুমি অ্যাটিটিউডটা জানতা, অ্যাটিটিউডের সাথে সিনারিওর রিলেশন করতে হতো। এখানে তুমি সিনারিওটা জানো, এখন তোমার অ্যাটিটিউডটা খুঁজে বের করে তারপর সিনারিওর সাথে রিলেশন করতে হবে। কথাগুলো অনেকটা পাজলিং শোনাতে পারে। সো আমি যেটা রেকমেন্ড করব, যদি এখানে কোনো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই করো, কারণ এখানে ক্লিয়ার হওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, অর এলস পরবর্তীতে সুযোগ পাবা না। এন্ড অন দি আদার হ্যান্ড আরেকটা যেটা রেকমেন্ড করবো, যে এখন আমাদের যে বর্তমান মিনিটটা চলতেছে, তোমার যদি মনে হয় যাচ্ছে ঠিক আছে আমি এই পার্টটা এখন আপাতত বুঝতে পারতেছি না, জাস্ট তোমার খাতার পাশে নোট নিয়ে রাখো যে আমি ধরো 35 মিনিটস এর লেকচারটা বুঝতে পারিনি, সো দ্যাট আফটার দ্য রেকর্ডিং ইজ ওভার তুমি আবার এই পার্টটুকুতে এসে এই জিনিসটা নতুন করে শিখতে পারো। তাই তো? গ্রেট. So that's all for this slide. I'll move on to the next one. In the meantime, Anav, do you have any questions? Anav, কোনো question আছে? Guys, question for, I'm literally waiting for your questions. Either like you are hesitating to ask me questions or I'm teaching very well. দুটোর একটা। Last chat was 14 minutes ago. Oh God. Anna just gave me a heads up. Just
14 মিনিট আগে লাস্ট কথা বলছো, সো ক্লাসে কি ইন্টারাকশন কমে গেল? Where are you guys? Could anyone just write in the chat box that you were still in the class? আনাম একটু ফরওয়ার্ড করে দিও তো দেখি, like not sure if it's a glitch on my side. Okay, আমি তাহলে let me just check, একটু আমি নিজেই চেক করে আসি if you're having it or not. Excuse me, just to check that you guys are all over here. তাই একটু যাচ্ছি আমি, দেখে আসতেছি। আচ্ছা না, we got people. Jadid Ikwan is asking if I can explain the third point again. What does advocates mean here? Advocates means represent. So আমি আবার ওই third point এ গিয়ে কথা বলছি। Sidratul Muntar said yes. Arifur Rahman said yes. Shabas gave me a compliment. Thank you very much for it. Farbi said yes. Yay. People are here. Anap, তোমার এখানে মনে কোনো glitch আছে? iPhone 12 Pro Max she has a gift. That's a huge gift. I mean, if I am really about to give iPhone 12 to someone, then হয়তো আগে নিজেকে দিতে হবে, then would think about you guys as well. না সবাই মিলে একসাথে কিনবো, আমার একটা কিনে দিও সবাই মিলে, that would be great. I know it doesn't sound perfect, but বললাম আর কি, iPhone fetish. Sadesam just gave me a compliment. Thank you. I would have the session started again. Oh হ্যাঁ, এখন তো আমার আবার ফার্স্ট স্লাইড থেকে যাওয়া শুরু করতে হবে, এখানে অপশন আছে। Okay, great. Rehearse with goals beginning from now. Just present from here. ওরা আবার শুরু থেকে আমি যাইতে পারবো। আচ্ছা পচা। থার্ড পয়েন্টটা যেহেতু সবাই একবার বলেছে আর অ্যাডভোকেটের কথাটাও এসেছে, রাইট? সো দ্য ইনফো ইন লাইন XY সাজেস্ট দ্যাট দি অথর উড ভিউ, মানে হচ্ছে অ্যান্ডারসনের থিওরিটা তোমার প্যাসেজে বলা আছে। তুমি একটা প্যাসেজ পেলা, ফর এক্সাম্পল ইউ হ্যাভ বিন গিভেন আ প্যাসেজ যে আচ্ছা ঠিক আছে হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ থেকে একটা প্যাসেজ তোমাকে তুলে ধরেছে, সেখানে অ্যান্ডারসনের একটা থিওরি আছে যেটা ডেসক্রাইব করা হয়েছে। সো অ্যান্ডারসনের থিওরিটা তুমি সেই প্যাসেজে পড়লা, অ্যান্ডারসনের থিওরিটা কিন্তু লাইন XY না, নো ডোন্ট থিংক ইট লাইক দিস যে অ্যান্ডারসনের থিওরিটা লাইন XY আছে। অ্যান্ডারসনের থিওরিটা প্যাসেজের কোনো একটা পোর্শনে আছে যেটা তুমি পড়েছো, কোনো একটা পোর্শনে আছে যেটা তুমি পড়েছো। এখন তোমাকে কোয়েশ্চেন করতেছে যে এই অ্যান্ডারসনের থিওরিটা পড়ার পর লাইন XY একটা সিচুয়েশন বলে দিয়েছে অথর, সেই সিচুয়েশনে রাইটার যে মনোভাবটা প্রকাশ করেছে, দ্য ওয়ে দ্য রাইটার অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ এক্সপ্রেসড হিমসেলফ টু আ পার্টিকুলার ইভেন্ট ইন লাইন XY, সেটার সাথে অ্যান্ডারসনের থিওরির প্রতি তার মনোভাব কেমন হতে পারে সেটা রিলেশন করতে হবে। দ্যাটস দ্য জব। আশা করি এখন বোঝা গিয়েছে যে অ্যান্ডারসনের থিওরিটা কিন্তু লাইন XY না, এটা প্যাসেজের কোথাও একটা আছে, বাট লাইন XY একটা সিচুয়েশন আছে, সেই সিচুয়েশনের সাথে তোমার ওই অ্যান্ডারসনের থিওরি রিলেশন করতে হবে, রাইট? And advocates, the author would view advocates of the info in line XY that the author would view advocates of Anderson theory as means যারা কিনা অ্যান্ডারসনের থিওরিটাকে মেনে চলতেছে, অ্যাডভোকেটস মিন্স ইটস দ্য পারসনস। এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি প্যাসেজে কয়েকজন ব্যক্তি আছে যারা কিনা অ্যান্ডারসনের থিওরিটাকে মেনে চলতেছে, সেই ব্যক্তিদের প্রতি তার মনোভাব কেমন হবে, দ্যাটস হোয়াট দি রাইটার ইজ আস্কিং। সো অ্যাডভোকেটস বেসিক্যালি স্ট্যান্ডস ফর দি পারসন অর স্ট্যান্ডস ফর দি পিপল যারা কিনা অ্যান্ডারসনের থিওরিতে বিশ্বাস করে। এখন বোঝা গিয়েছে হোয়াট অ্যাডভোকেট স্ট্যান্ডস ফর? আই গেস বোঝা গিয়েছে। সো আনাফ তুমি একটু রিফ্রেশ দিও আই গেস, তাহলে কমেন্টস গুলো পাবা, তখন আমাকে পাঠিয়ে দিও, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আমি নেক্সট স্লাইডে মুভ অন করছি। আর রিমেম্বার এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, রিমেম্বার কি পয়েন্টস, এগুলো অলওয়েজ বেশি পরিমাণ ইম্পর্টেন্ট থাকে, তাই এখানে আমি একটু এক্সট্রিম ফ্যাসেজ পুট করার চেষ্টা করি। এক্সট্রিম ওয়ার্ডস আর আনলাইকলি টু বি দ্য কারেক্ট অপশনস, এই জিনিসটা শুধুমাত্র যে তোমরা টোন এন্ড অ্যাটিটিউড কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে পাবা তাই না, সবসময় মনে রাখতে হবে যে যদি তুমি কোথাও এক্সট্রিম ওয়ার্ডস পাও এসিডির যে কোনো অপশনের ক্ষেত্রে, ইউ হ্যাভ টু বি শিওর অফ দ্য ফ্যাক্ট যে সেই অপশনটা মোস্ট প্রবাবলি ইনকারেক্ট, বিকজ এসিডির কোয়েশ্চেন গুলো এমন ভাবে সাজানো যে মোস্ট অফ দ্য টাইমস তারা নিউট্রাল ওয়ার্ড ইউজ করে। হ্যাঁ, there would be biased words, there would be biased passages, but most of the time তারা এক্সট্রিম ওয়ার্ডসটাকে এক্সক্লুড করার চেষ্টা করবে, এক্সকিউজ মি, exclude করার চেষ্টা করবে। So if you're having any kind of option
in the passage or in the option, if you're having any kind of word in the option which is too much of an extreme word, then you should be basically eliminating that option for that being too ugly to be true, right? So the first one, positive, যেমন কোনো একটা প্যাসেজ মনে করলাম যে তার টোনটা অথবা তার অ্যাটিটিউডটা হচ্ছে একটা টার্গেট সাবজেক্টের প্রতি পজিটিভ, তাই তো? সো এই জিনিসটাকে তুমি কিন্তু অনেকভাবে বলতে পারো, বাট নিউট্রালে বলতে গেলে the words has to be something like approving অথবা appreciative. These are positive words as well, right? আমি যদি বলতাম অনেক বেশি পরিমাণ supportive to a great extent, these are positive one as well. কিন্তু এটা কিন্তু এক্সট্রিম হয়ে যায়, বেশি পরিমাণ সাপোর্ট প্রকাশ করতেছে, so you can't be too much extreme either for the neutral ones or either for the positive ones or the negative ones, তাই তো? যেমন odd মানে একদম বিস্মিত হয়ে যাওয়া, সো বিস্মিত হয়ে যাওয়ার অ্যাপ্রুভিং এর মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে, দুইটাই পজিটিভ ওয়ার্ড বাট তফাৎ আছে। সো তোমাকে নিতে হবে যেটা কিনা রিলেটিভলি একটু নিউট্রাল সাউন্ড করে, যেটা কিনা একটু লেস এক্সট্রিম সাউন্ড করে, which for now approving and appreciative do best. নেগেটিভের ক্ষেত্রে একই কথা, যদি কোনো কিছু একটা বিষয়ের প্রতি রাইটার নেগেটিভ থাকে, হতে পারে সে সেটা নিয়ে রাগ করতেছে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু চুজ দ্য অপশন angry most surely is going to be the wrong one. What should be your answer? Skeptical or dubious? Means skeptical basically stands for যে আমি অনেক বেশি পরিমাণ skeptic, আমার অনেক বেশি পরিমাণ সন্দেহ হচ্ছে। Dubious is just another word for doubtful. এই ওয়ার্ডটা তোমরা অনেক বেশি পরিমাণ পাবা এসএতে, অনেক বেশি আসছে dubiousness. So dubious basically stands for doubtfulness, right? And then হচ্ছে strong opinion. So strong opinion যদি থাকে কোনো বিষয়, means decisive. When are we decisive? আমরা কখন decisive হই? Means আমাদের কখনই আমরা শুধুমাত্র একটা ডিসিশন নিয়েই থাকি, যখন আমরা একটা বিষয় নিয়ে খুব বেশি পরিমাণ শিওর হই। So this means we have a strong opinion about it. When are we emphatic about something? যখন কিনা আমরা একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর অনেক বেশি পরিমাণ কনফিডেন্ট থাকি, emphatic মানে অনেক বেশি পরিমাণ জোর দিতে পারি এরকম, রাইট? So when we are decisive about something, when we are emphatic about something, this means we are having a strong opinion for that particular section. তাই এখানে আমরা এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ইউজ করব, not the words you angry, odd, like very much confused. If you have this kind of words in your option, আমি শুরুতেই বলবো যে সেই অপশনগুলো হবে না, এটা ধরেই আগাতে, right? Okay, so this slide was important as well. তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো, আর যদি এখানে কোনো কোশ্চেন থাকে, আনফ প্লিজ টেল মি। তুমি যদি নতুন চ্যাট গুলো দেখতে পারো, টেল মি ইফ ইউ ক্যান। আনফ, you there? Anav, okay, I guess that Anav is busy doing something else. So Anav, by the time you just come back, I'd recommend you to send me the comments if they have any kind of question there. Or আমি তারপর নিজে একটু পরে গিয়ে চেক করব, তাই তো? Just got a chat box. Okay, so Nafiz Ali has a question. যে extreme words as in odd, then হচ্ছে this angry word itself is an extreme one. Odd is an extreme one. কেন? শুরুতে কিন্তু মনে না হতে পারে, আচ্ছা ঠিক আছে, odd, I have been using this word odd for a very long amount of time, that oh, I'm very much odd, saying such a lovely surprise. Angry, I'm just angry about the situation. So এটা কিন্তু আমাদের কাছে casual means colloquial usage, colloquial, the daily language that we use, আমাদের কাছে কিন্তু এগুলো এক্সট্রিম না। But when you are writing a formal something, তখন কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলো এক্সট্রিম হিসেবে কাজ করে। The words which basically actually corresponds to some kind of a strong emotion, যে ওয়ার্ডগুলো তোমার স্ট্রং ইমোশন শো করে, সেই ওয়ার্ডগুলোকে আমরা এক্সট্রিম বলছি। ফর এক্সাম্পল, you might say that I am doubtful about it. Example, I'm doubtful about it, and you might say I'm super confused about it. দুটার মানে কিন্তু বোঝায় যে আমি একটা জিনিস নিয়ে শিওর না, নট শিওর। বাট ডাউটফুল ওয়ার্ডটা কিন্তু যতটা কিনা এমফ্যাটিক শোনায়, যতটা কিনা জোরপূর্বক শোনায়, সুপার কনফিউজ ওয়ার্ডটা কিন্তু, ফ্রেজটা কিন্তু এর থেকে আরো বেশি পরিমাণ এক্সট্রিম শোনায়, আরো বেশি পরিমাণ ইমোশন থাকে এর মধ্যে, রাইট? সো দ্যাটস ইট। আমি যদি বলি সে হি ইজ এ ভেরি গুড বয়, আর আমি যদি বলি হি ইজ এ ডিসেন্ট গাই, সো দেখো, হি ইজ এ ভেরি গুড বয়, ইট সাউন্ডস প্রিটি নর্মাল। হি ইজ এ ভেরি গুড বয়, ইট সাউন্ডস, আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো, আমরা তার প্রশংসা করতেছি।
in a general perspective, it doesn't sound like it's an extreme one. But when we are comparing this statement with the statement যে he is a decent guy, তখন কিন্তু আমরা দেখি যে ডিসেন্টের সাথে যদি আমরা a very good এর তুলনা করি, then decent definitely sounds to be much more less emotional. So the words that are actually less emotional or carries less emotion are going to be the words that should be in your correct option. I guess Nafis Ali, that satisfies your question. If you still have any more questions about it, then do ask that in the chat box. Anna would let me know about it. Right. Okay. If I have any more questions, Jadid Ikwan is asking, can you tell more about strong opinion? Okay, strong opinion. So strong opinion bolte bujhai che if the writer is very sure about something, very sure, colloquial usage, extreme word bhabe bollam. If the writer is very much sure about something, যে ভাই শুনো আমার মনে হচ্ছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং খারাপ, খারাপ মানে খারাপ, রাইট? সো দিস মিন্স দ্য রাইটার ইজ ভেরি মাচ ডিসাইসিভ। সে তার আশেপাশে যা কিছু আসতেছে, যে ধরনের সিচুয়েশনে আসুক না কেন, সেটাকেই সে ডিবাঙ্ক করে দিচ্ছে, রিফিউট করে দিচ্ছে যে না, কোনোভাবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং একটা ভালো বিষয় হতে পারে না। এই 1980 সালে একজন লোক বলছিল যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং আসলে ততটা খারাপ না যতটা কিনা আমরা ভাবতে যাচ্ছি, বাট দ্যাট স্পেকুলেশন ওয়াজ রং। এটা রাইটার ডিরেক্টলি বলেছে, সে কোনো কুড বি ইউজ করতেছে না, সে কোনো উড বি ইউজ করতেছে না। দিস কুড বি, উড বি, when do we use this kind of words? When there is a possibility of something otherwise happening, তাই তো? আর when do we use will, shall, যখন this thing is definitely gonna happen. সো স্ট্রং অপিনিয়ন বলতে বোঝায় সেই টোনটা অথবা সেই অ্যাটিটিউডটা, যে অ্যাটিটিউডটা এক্সপ্রেস হচ্ছে ইন আ ম্যানার থ্রু দ্য ওয়ার্ডস যেগুলা কিনা স্ট্রং, যেগুলা কিনা পাওয়ারফুল, যেগুলা কিনা কুড বি, উড বি, স্পেকুলেশন কে এড়িয়ে চলে। দ্য কিওয়ার্ড ইজ স্পেকুলেশন, SPECULATION, স্পেকুলেশন আই গেস। সো স্পেকুলেশন যেগুলা, যে ওয়ার্ডগুলো এড়িয়ে চলে, সেই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে স্ট্রং অপিনিয়নকে রিগার্ড করে। মিন্স যেখানে তোমার আলাদা কোনো সিচুয়েশনের সুযোগ নাই। আমি বললাম the sun rises in the east and this is the truest fact you're gonna ever know you're gonna ever know, there is no change to it, there is no change to it, আমি বলেই দিছি এটার মধ্যে কোনো ধরনের চেঞ্জ নাই। আমরা কিন্তু প্রায় সময় like when back in 2020 or even in the start of 2021, আমরা যখন we used to write down captions for different images, or even we used to chat with our friends, we had a trend that use cap or no cap for lie, no lie, right? So cap, no cap, period বলে দিতাম। what does that mean? যে এটার উপর আর কোনো চেঞ্জ হবে না। so this means I am very much decisive about it, এটাই আমার স্ট্রং অপিনিয়ন। আমি বলে দিয়েছি that he is a good guy, period, এটার উপর কোনো চেঞ্জ হবে না, this is a strong opinion. He is a good guy, no cap, no lie, এটা একটা স্ট্রং অপিনিয়ন, রাইট? সো দিস মিন্স আই হ্যাভ বিন ডিসাইসিভ। আশা করি এখন বুঝতে পেরেছো। ইরফান, still if you have any more questions আমরা পরে গিয়ে আরেকটু আলোচনা করব, ঠিক আছে? ওকে আনাফ, ইন দ্য মিন টাইম যদি আরো কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই আমাকে জানাবা। কি পয়েন্টস, a lack of strong language doesn't mean the author has a neutral tone towards the topic. এই জিনিসটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, যে তুমি ধরো যে কোনো ধরনের স্ট্রং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতেছো না। স্ট্রং ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস ওই এক্সট্রিম ল্যাঙ্গুয়েজই, অনেক টু মাচ ইমোশনাল ওয়ার্ডস ইউজ করতেছো না। ডাজ দ্যাট মিন যে ওই টপিকের প্রতি রাইটার আসলে নিউট্রাল টোনে কথা বলতেছে? নো। স্ট্রং হলেই যে রাইটার বায়াসড হবে তা কিন্তু না। রাইটার কিন্তু লেস স্ট্রং ওয়ার্ড দিয়েও বায়াসনেস শো করতে পারে। যেমন আমি বলতে পারি যে আবার কলম, আচ্ছা না আজকে তো ফোনের এক্সাম্পল দেওয়ার কথা, রাইট? সো আমি বলতে পারি I love this phone, for example. I know that you might not love this phone, but আমার খুব পছন্দ, it has been with me for pretty much of a long amount of time. So I love this phone, এটা আমি এভাবে বলতে পারি I love this phone very much. দেখো দুইটাই কিন্তু আমার দুটো ভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করা হয়েছে। I love this phone very much, আরেকটা বলেছি I love this phone। যদিও আমি দুই জায়গায় দুই রকম ওয়ার্ড ইউজ করেছি, এক জায়গায় বেশি স্ট্রং করেছি, আরেক জায়গায় লেস স্ট্রং করেছি, সেটার কারণে অবশ্যই এমফ্যাসিসের উপর প্রভাব পড়েছে, যে আমি কোনটা বিষয় নিয়ে, কোন বিষয়টা নিয়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ স্ট্রং, সেটার উপর প্রভাব পড়েছে। বাট আমি কি নিউট্রালি বলেছি যে আই লাভ দিস ফোন? ডাজ ইট সাউন্ড নিউট্রাল? স্ট্রং ওয়ার্ড না কিন্তু, ডাজ ইট সাউন্ড স্টিল নিউট্রাল? নিউট্রাল কিন্তু শোনাচ্ছে না, যে না আমি কিন্তু এই ফোনের প্রতি বায়াসড। আই লাভ দিস ফোন ভেরি মাচ, স্টিল বায়াসড, আর একটু বেশি পরিমাণ বায়াসড, দ্যাটস অল, দ্যাটস অল। সো স্ট্রং ওয়ার্ড না থাকলেও তুমি কিন্তু একটা জিনিসের প্রতি বায়াসড হতে পারো, এটা এখানে বোঝানো হচ্ছে।
You might not have some strong words, some moderate level of words, but that might also correspond to you liking about a particular statement regarding something. That's it. এই জিনিসটাই। And then tone basically talks about how, attitude basically talks about what। এটা নিয়ে ফার্স্ট ক্লাসের এক্সাম্পলটা সবচেয়ে সুন্দর, আবার কলমটা নিয়ে আসবো। যে অ্যাটিটিউড যদি আমি বলি, আমি কলমটা পছন্দ করি না, হোয়াট, কলম পছন্দ করি না, দ্যাটস মাই অ্যাটিটিউড। টোন কিভাবে বলতেছে, আমি কলমটা পছন্দ করি না, এভাবে বলতেছি, রাইট? এই আমি কলমটা পছন্দ করি না, আরো এক্সাইটেডলি বলতেছি, না আমি কলমটা পছন্দ করি না, আর একটু বেশি পরিমাণ মনফুল হয়ে বলতেছি আমি। তো দেখো আমার ওয়ার্ড কিন্তু একই রইলো, যে আমি কলম পছন্দ করি না, দ্যাটস মাই অ্যাটিটিউড, বাট আমার টোন কিন্তু বারবার চেঞ্জ হচ্ছে। সো মিনস attitude stands for the opinion that you have for something, whereas tone stands for how you actually state that opinion। বুঝা গেল? অ্যাটিটিউড সেম থাকতে পারে বাট তোমার টোন ডিফারেন্ট হতে পারে, এন্ড দ্য সেম মাইট হ্যাপেন ভাইস ভার্সা অ্যাজ ওয়েল। টোন সেম বাট অ্যাটিটিউড চেঞ্জ। টোন সেম, আমার এই কলমটা পছন্দ না, যেই টোনে বললাম একই, আমার এই কলমটা পছন্দ, আবার একই টোনে বললাম। সো দেখো আমার অ্যাটিটিউড কিন্তু দুইবার চেঞ্জ হয়ে গেল, আগে একবার পছন্দ ছিল, এখন আর পছন্দ না, বাট আমার টোন কিন্তু একই রইল। সো দিস ইজ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দ্য এসিডি, হাউ দি এসিডি ওয়ার্কস। তোমাকে এই জিনিসগুলো নিয়ে খেলা করতে হবে, যে তুমি টোন এন্ড অ্যাটিটিউডকে সুন্দর করে ডিস্টিংগুইশ করতে পারতেছো কিনা। ইফ ইউ ক্যান ডু ইট, কংগ্রাচুলেশনস, ইউ জাস্ট পাসড ওয়ান অফ দি hardest parts of the essay। It's pretty tough। টোন এন্ড অ্যাটিটিউডের মধ্যে অনেকেই তফাৎ করতে পারে না। লাইক আই হ্যাভ অলসো সিন আ লট অফ fellow essay instructor, fellow people who took the essay and have great scores, but তাদেরকেও যদি মাঝে মাঝে বলা হয় যে টোন এন্ড অ্যাটিটিউড ডিস্টিংগুইশ করতে, দেন তারা পারে না। নো ডিসরেসপেক্ট টু দেম, বিকজ আই বাই মাইসেলফ ডিডন্ট নো ইট ইভেন, বাট স্টুডেন্টস পড়াতে পড়াতে দেন আই গট টু নো, আচ্ছা তাহলে এই কাহিনী। সো ইয়া, that's basically it। So Anab, do you have any questions from here? I just go and see if I have questions or not. Okay. Nope. Yeah, I just checked. I just checked. No more questions. So I guess just সবাই বুঝতে পারতেছো, if still you were having any kind of question, তাহলে definitely ask me। ক্লাসটা একটু লম্বা হোক সমস্যা নাই, বাট আমরা চেষ্টা করবো সবকিছু কভার করার। আবার প্রথম থেকে জিনিসটা শিখতে হবে আজকে। Facts important। The author loves her writing। Eliminate words that express the author to be indifferent, apathetic, resigned। যারা এই ওয়ার্ডগুলো প্রথম শুনছে, অ্যাপাথেটিক, ইনডিফারেন্ট, রিজাইন, এটা মানে সহজ কথায় উদাসীন। মিনস এটা নিয়ে এসএডির অপশন প্যাটার্নটা খুবই বেশি পরিমাণ ফেমাস। ইফ দ্য অথর ইজ রাইটিং সামথিং, দিস মিনস দ্য অথর অ্যাকচুয়ালি কেয়ারস ফর দিস রাইটিং। সে যদি ওই রাইটিং নিয়ে কেয়ারফুল না হতো, তাহলে কিন্তু সে এই বিষয় নিয়ে লিখতো না, এই বিষয়ে এত বেশি পরিমাণ সময় ইনভেস্ট করতো না। সো নেভার এভার থিঙ্ক একটা রাইটিং পড়ার পর যে রাইটারের আসলে মন চাইছে তাই সে লিখে ফেলছে, সে আসলে এই বিষয়টা নিয়ে উদাসীন, সে আসলে এই বিষয়টা নিয়ে ইনডিফারেন্ট। ইফ ইউ ফাইন্ড any answer or any option that actually says the writer is indifferent to this piece of writing, this means this option is most likely an incorrect one। This is not going to be the correct one। Not like 99% ক্ষেত্রে this is not going to be the correct one। সেটা অ্যাপাথেটিক হোক, রিজাইন্ড হোক, ইনডিফারেন্ট হোক, মিনস উদাসীন যদি সে হতো, সে কোনোভাবেই কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন আস্ক করতো না আমাদেরকে, আর আমাদেরকে এত বড় লেখা পড়াইতো না। We write about something, we write about the very thing that we care about, right? So care করছে বলেই লিখছে। So indifferent কখনোই না। জাস্ট এটা একটা হ্যাক, যে যদি কখনো ইনডিফারেন্ট, অ্যাপাথেটিক, রিজাইন পাও তোমাদের অপশন, এটা আগে থেকেই বাদ দিয়ে দিবে। ঠিক আছে? Exception: fiction passages where there might be characters who are indifferent, but this happening to be come on a text is relatively low। এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট, যে আমি যে কথাটা বললাম এতক্ষণ অ্যাপাথেটিক অথবা ইনডিফারেন্ট, রিজাইন্ডের কথাটা, this basically goes for the factual passages। Factual passage কোনগুলো? Factual passages are the passages that corresponds to social science, that corresponds to history, that corresponds to science passages, right? But যেগুলো কিনা fiction passages, যেটা রাইটার নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে লিখছে, সেই প্যাসেজগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু কিছু ক্যারেক্টার একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি ইনডিফারেন্ট হতে পারে।
দোজ আর দ্য এক্সেপশন সিনারিও, সেটা তুমি প্যাসেজ পড়ে বুঝবা। সো এক্সেপশন একটাই, যে যদি অ্যাপাথেটিক, ইনডিফারেন্ট, রিজাইন্ড ফিকশন প্যাসেজের ক্ষেত্রে তুমি পাও, দেন ওই অপশনটা তুমি কনসিডার করতে পারো, আদারওয়াইজ there should not be any kind of worry regarding this. তাই তো, আশা করি বুঝে গিয়েছে। সো এই রিলেটেড যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, থাকাটাও স্বাভাবিক, আনাফ আমাকে জানিও, আমি ততক্ষণে নেক্সট টাইম মুভ অন করছি। পয়েন্টস টু রিমেম্বার, ইম্পর্টেন্ট। প্লে পজিটিভ নেগেটিভ, এটা ফাংশন কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে তোমাদের করতে হবে, এখানে তোমাদের করতে হবে। পজিটিভ নেগেটিভ বলতে বোঝায় যে রাইটার একটা জিনিসের প্রতি পজিটিভ না নেগেটিভ, এটা কিন্তু তুমি পড়ার পর টোন অথবা অ্যাটিটিউড দেখে বুঝে যাবে, রাইট? সো যদি ইফ দ্য রাইটার ইজ পজিটিভ টুয়ার্ডস সামথিং, তাহলে কোনোভাবেই কারেক্ট অপশন নেগেটিভ হবে না, কোনোভাবেই না। সো যদি দেখো যে কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড আছে কোনো অপশনের সাথে সাথে, সেটা বাদ, চেক করতে হবে সেটা যেন ডাবল নেগেটিভ না হয়, ডাবল নেগেটিভ হলে কিন্তু সেটা পজিটিভ হয়ে যায়, তাই তো? সো ইফ দ্য রাইটার ইজ হ্যাভিং আ পজিটিভ অ্যাটিটিউড টুয়ার্ডস সামথিং, ওকে, do you have any question? Farabi is asking one more time. Which portion, Farabi? আচ্ছা, যদি one more time হয় Farabi, then তুমি হয়তো রেকর্ডিংটা আরেকবার দেখে নিতে পারো after it ends. তুমি এখন আপাতত চেক করে নিও 9:34 এ আমি 9:36 এর দিকে কি বলেছিলাম, আর শেষের দিকে আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করতে পারবো, ঠিক আছে? Since I'm on আরেকটা স্লাইডে ঢুকে গেছি, তো let's just talk about it for now, ঠিক আছে? Great, thank you for understanding. So play positive and negative. If the writer is positive towards something, তার যদি কোনো অ্যাটিটিউডের প্রতি সে পজিটিভ থাকে, কোনোভাবেই কোনো কারেক্ট অপশন নেগেটিভ হতে পারবে না, সেটা বাদ। যদি সে নেগেটিভ থাকে, কোনোভাবে সেটা পজিটিভ হতে পারবে না। Look into the formal and informal register. This is important as well. Register basically stands for how a passage is structured. সেটা কি ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়েছে, ফর্মাল টোনে লেখা হয়েছে, নাকি ইনফর্মাল টোনে লেখা হয়েছে, এটা তোমার খুঁজে বের করতে হবে। So how would you understand it? যদি একজন রাইটার বেশি, এটা নোট নিয়ে রাখো, যদি একজন রাইটার বেশি পরিমাণ ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন ইউজ করে, this means the writer is basically being informal. যদি তার প্যাসেজের মধ্যে colloquial ওয়ার্ডস গুলো বেশি থাকে, this means the writer is informal in his writing. যদি তার রাইটিং এর ক্ষেত্রে, যেটা কিনা আমরা হিস্ট্রি প্যাসেজে দেখে থাকি, ওয়ার্ডস গুলো একটু বেশি পরিমাণ টাফ হয়, or the words are basically the words that are used in the journals or the scientific jargons type words, যেগুলো কিনা অনেক বড় বড় লেখকরা always use করে, this means that's the formal register. So formal register এর জন্য the option has to be a formal one as well. এটা মনে রাখতে হবে যে for formal the option should correspond to a formal scenario, for informal the option should correspond to an informal scenario as well. কোনো ধরনের ক্রস কানেকশন হবে না। ফর্মাল ইনফর্মাল বুঝে গেল? যেমন আমি বলতে পারি he's a decent guy, he's a good guy. I am a student, I am a pupil. I am a pupil, this sounds a bit more formal than I am a student. He is a decent guy, this sounds more formal than does he's a good guy. ওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি কোনটা ফর্মাল কোনটা ইনফর্মাল, তাই তো? এটা আমাদের রাইটিং এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি পরিমাণে কাজে লাগবে। Then we have certainty and uncertainty, tentative, hesitant, cautious versus emphatic, decisive, vehement, resolute. So certainty, যদি কোনো একটা বিষয় রাইটারের বেশি পরিমাণ সার্টেন হয়, ওই যে বলেছিলাম না স্ট্রং ওপিনিয়ন, সো ডাজ দ্যাট মিন যে রাইটার সবসময় ওই আমি অনেক বেশি পরিমাণ স্ট্রং মনোভাব প্রকাশ করতেছি এই ধরনের ওয়ার্ড ইউজ করবে? নো। হোয়াট কাইন্ড অফ ওয়ার্ড উড হি বি ইউজিং? হি উড বি ইউজিং emphatic, decisive, vehement, resolute. The second portion. Certainty বলতে বোঝায় emphatic, decisive, vehement, resolute. এটা বলতে বোঝায়। So if you are thinking that the writer is having a certain tone in his passage towards a particular statement, then the words that you should be looking for, or the types of words that you should be looking for in the options are these ones: emphatic, decisive, vehement, and resolute. And for the contemporary one, which is basically the uncertainty part, you should be looking for tentative, hesitant, cautious, these ones. যে কোনো একটা বিষয় যদি আনসার্টেন হয়, তো তুমি বলতে পারবে না যে the writer is uncertain about it, একটু এক্সট্রিম শোনায়, তুমি বলতে পারবে না the writer is too much confused about it. Instead the words that you should be using, tentative হতে পারে, hesitant কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে, cautious কিছুটা সতর্ক কখন থাকবে? when the writer is not particularly sure about it, right? Okay, আশা করি বুঝে গিয়েছে। They say I say is not equivalent, ambivalent, perplexed or puzzled. আমরা এটা দেখেছি যে রাইটার তার বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য
দেশে আইসে পোর্শনটা ইউজ করে, যে অন্য পক্ষ কি বলে আর সে নিজে কি বলে, এই দুটো কিন্তু সে একসাথে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। ডাজ দ্যাট মিন দ্যাট দ্য রাইটার ইজ কনফিউজড? নো, নেভার এভার থিঙ্ক। যদি কোনো স্টেটমেন্টে দেশে আইসে পোর্শন থাকে, অলওয়েজ টেক ইট অ্যাজ এ পার্ট, যে ওকে দিস মিনস দ্য রাইটার ইজ মেকিং, ইজ ট্রাইং টু মেক শিওর যে দেশকে সে ডিবাঙ্ক করে সে নিজের স্টেটমেন্টটাকে আরো সুন্দর করে এস্টাবলিশ করতে পারতেছে। সে যদি দুইটা পক্ষকে তুলে ধরে, that doesn't necessarily mean the writer is ambivalent, the writer is puzzled, the writer is perplexed, সে বহুমুখী অথবা দ্বিমুখী ধারণা নিয়ে বসে আছে। No, not at all. He's not ambiguous at all. He's sure of what he is trying to make sure, but he is just trying to refute the other contemporary theories that might or that is likely to hit his theory. তাই তো? ওকে, আশা করি বোঝা গিয়েছে। যদি বোঝা গিয়ে থাকে, আই মুভ অন টু দি নেক্সট ওয়ান, যেখানে আরো কিছু টোন, এতক্ষণ তো পজিটিভ, নেগেটিভ, টেন্টেটিভ, আনসার্টেনিটি এসব নিয়ে জানলাম। এরপর আরো কিছু টোন আছে যেটা আমরা খুব বেশি দেখি না এসএটিতে, তাই লাস্টের দিকে রেখেছি। সো এই টোনগুলো আমি খুব দ্রুত চলে যাব, বেশিক্ষণ সময় নিব না। হিউমার, সার্কাজম, আইরনি। সো হিউমার মিনস ইউ মাইট সি যে রাইটার হিউমার অথবা সার্কাজম, ব্যঙ্গাত্মক রূপে, আইরনি ব্যঙ্গাত্মক রূপে কোনো কিছু বলার চেষ্টা করতেছে। হোয়াট ক্যান বি এ গুড এক্সাম্পল ফর ইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো অনেক ভালো। সো এখানে যে ভালো ওয়ার্ডটা, দিস ভালো বেসিক্যালি স্ট্যান্ডস ফর সার্কাজম. This is for a mockery, right? So this kind of words which you'd find used in a different way than it was supposed to be, this means সেটা হিউমার, সার্কাজম অথবা আইরনি আন্ডারে পড়তেছে। এখানে একটা সুন্দর ইনফরমেশন দেওয়া ভালো, মাঝে মাঝে রাইটাররা একটা ওয়ার্ডকে হিউমার অথবা সার্কাস্টিক্যালি প্রকাশ করার জন্য দেখা যায় যে ফর্মাল রেজিস্টারের মধ্যে, ফর্মাল রাইটিং এর মধ্যে একটা ইনফর্মাল ওয়ার্ড ঢুকিয়ে দেয়। ইনফর্মাল ওয়ার্ডটা ঢুকিয়ে দিয়ে বুঝায় যে ভাই এখানে একটা স্পেশাল এমফাসিস কিন্তু আমি বুঝাচ্ছি। কেন বুঝাচ্ছি? এই কারণে। ওই যে মাঝে মাঝে রাইটাররা দেখো না, বাংলা ওয়ার্ডের মধ্যে ইংলিশ ঢুকিয়ে দেয়, ইংলিশ ওয়ার্ডের মধ্যে বাংলা, ইংলিশ লেখার মধ্যে বাংলা ঢুকিয়ে দেয়। কেন করে সেটা? এমফাসিস বোঝানো অর্থে। দ্যাটস ওয়াই দে ডু ইট। দ্য সেম wistfulness, nostalgia means if the writer is reminiscing about something, reminiscing মানে কি? স্মৃতিচারণ করা। if the writer is reminiscing about something, তাহলে সে হয়তো সেই বিষয়টা নিয়ে নস্টালজিক হয়ে যাচ্ছে, অতীতের সময়টাকে নিয়ে সে ভাবছে, অথবা সে এটা নিয়ে মন খারাপ করছে, উইস্টফুল হয়ে যাচ্ছে। ডিফেন্সিভনেস, এটাও একটা টোন। if the writer finds যে the other party or the opponent is trying to harm him or her, then writer সে ওইটাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করে লজিক দিয়ে। দ্যাটস দ্য ডিফেন্সিভ টোন। যে আমার প্রতিপক্ষ আমাকে অনেকগুলো কথা বলে আসতেছে, বাট আমি তাকে বলতে চাই যে আমার যতগুলো দিক, যতগুলো দিক আমার প্রতিপক্ষ ফুটিয়ে তুলেছে এর একটাও সত্য না। দ্যাটস দ্য ডিফেন্সিভ টোন। এটা খুব বেশি আসে না, দিস থিংস ডোন্ট কাম মাচ, বাট বলে নিচ্ছি শুধু। টিচিং, ডিডাক্টিক অর থিঙ্কিং। টিচিং বেসিক্যালি স্ট্যান্ডস ফর ডিডাক্টিক অ্যাজ ওয়েল। ডিডাক্টিক মিন্স কেউ যদি তোমায় কোনো কিছু জানাতে চায়, রাইট? কেউ যদি তোমায় কোনো কিছু জানাতে চায় মিন্স কোনো কিছু শিক্ষা দিতে চায়, মিন্স ডিডাক্টিক অথবা টিচিং, এটা বুঝবা কিভাবে যে আমাকে কেউ কোনো কিছু জানাতে চাচ্ছে কিনা? সো ইফ সামওয়ান ইজ ট্রাইং টু টেল ইউ সামথিং অর টিচ ইউ সামথিং, হি ইজ বেসিক্যালি গোনা অ্যাড্রেস ইউ ডিরেক্টলি। তুমি দেখবা যে যেই প্যাসেজগুলোতে তুমি সেকেন্ড পারসন মিন্স ইউ জাতীয় ওয়ার্ডগুলো বেশি পাচ্ছ, কমান টাইপের স্টেটমেন্ট গুলো বেশি পাচ্ছ, সেগুলো হচ্ছে তোমার টিচিং অথবা ডিডাক্টিভ। ইউ দিয়ে, ইউ ডু ইট, ডোন্ট লেট হিম গো, দিস মিন্স আমি তোমায় কমান্ড দিচ্ছি, তোমায় শেখানোর কিছু চেষ্টা করছি। ডিডাক্টিক অর টিচিং টোন or thinking means আমি নিজে কোনো কিছু চিন্তা করছি, means it might be a reflection on my past events, or it might be from থিঙ্কিং টোনটা একটু টাফ হয়ে যায়, কারণ থিঙ্কিং টোনটা তোমার পার্সোনাল রিফ্লেকশন হলে দেখা যাবে যে রাইটার আই ইউজ করতেছে, ইউনিফাইড রিফ্লেকশন হলে রাইটার উই ইউজ করতেছে, এবং যদি এটা reflection হয় based on the community, then the writer might use third person as well. So first, second, third, এই তিনটা পোর্শনের উপর ভিত্তি করে তুমি যদি দেখো যে writer is reflecting on something, কোনো একটা বিষয়ের উপর সে রিফ্লেক্ট করতেছে, then that might be the writer is thinking about something, পেন্সিভ হয়ে আছে, means কিছুটা গোমরা করে আছে মুখটা, তাই তো? ওকে, আই গেস বুঝে গেছি এই পর্যন্ত। এখানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ইউ মাইট আস্ক। এখানে বেশ কতগুলো প্যাসেজ আছে, আমরা সবগুলো করব না, we might go for 2. Yeah, so in the meantime, Ahnaf, if I have any questions, do let me know. ততক্ষণ একটু দেখে আসছি জি আসলে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা।
Okay. Section. যদি কারো কোনো ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে ডু লেট মি ডু আস্ক, আমি এটা অ্যানসার করার চেষ্টা করব। In the meantime, যদি এখনো কেউ মনে করো যে তোমার কারো ফ্রেন্ডসকে শেয়ার করে দেওয়া হয় নাই, then you can do it. Like ক্লাস টাস্কিং কিন্তু বেশ, আমার কাছে মনে হয় যে বেশ ইনফরমেটিভ একটা ক্লাস, because these are the portions যেটা কিনা বই পড়ে অনেকটা বোঝা টাফ। So this is what I'm trying to do today, যাতে বই পড়ে প্রবলেম না হয়, তাই তো? Okay. Great. The screen share again. Present. Okay, so this is basically the Clovis passage, right? So Clovis passage এই দুটো অপশন সবাই একটু সলভ করে ফেলো। Like I would be giving you guys কতক্ষণ দিব? I'd be giving you guys 1.5 minutes for it, 1.5 minutes আর দুটো কোয়েশ্চেন সলভ করে ফেলো। It's pretty easy. তাই তো? Clovis people নিয়ে তো জানোই যে ভাবছিল যে ওরাই সবার আগের settlers, but then the researchers actually discovered something more, যে না Clovis people এর আগেও মানুষ আছে, so ওইটার পক্ষে রাইটার পরে পজিটিভ ছিল। So the researchers in line 11 would most likely view the advocates of theory described in lines 446. কি একজন জিজ্ঞাসা করছিল এই থার্ড অপশনটা নিয়ে, রাইট? সো ইটস আ গুড থিং যে আমরা ঠিক ওইরকমই একটা রিজেম্বলড কোয়েশ্চেন পাচ্ছি। পজিটিভ নেগেটিভ প্লে করো, হিন্ট, পজিটিভ নেগেটিভ প্লে করো। লাইন নাম্বার 11 এ দেখো the researcher, একবার পড়ছি লাইন নাম্বার 11 এ the researchers এর কথা। But in recent years, researchers have found more and more evidence that people were living in North and South America before the Clovis. So these are the researchers who basically are stating the fact that Clovis হচ্ছে সবচেয়ে পুরাতন পিপল না। জেনারেলাইজ করো, স্পেসিফিক ইনফরমেশনটা জেনারেলাইজ করো যে এই রিসার্চারটা বিশ্বাস করে ক্লোভিসের আগে মানুষ ছিল। এটা হচ্ছে আমার এই স্টেটমেন্ট, তাই তো? অ্যাডভোকেটস দ্য থিওরি ডেসক্রাইবড ইন 4.6, আর 4.6 এ কোন থিওরি আছে? 4.6 এ থিওরি আছে যে ক্লোভিস পিপলের হচ্ছে সবচেয়ে আগের। সো রিসার্চাররা হচ্ছে তারা যারা কিনা বিশ্বাস করে ক্লোভিস পিপলরা সবার আগের মানুষ না, আর 4.6 এর থিওরি হচ্ছে তারা যারা কিনা বিশ্বাস করে ক্লোভিস পিপলের সবচেয়ে আগের। সো দুটার মধ্যে কন্ট্রাডিকশন আছে না? রিলেশনটা কি নেগেটিভ না? সো যদি রিলেশনটা নেগেটিভ হয় তাহলে অপশন হ্যাজ টু বি আ নেগেটিভ ওয়ান। পজিটিভ ওয়ার্ড সব বাদ যাবে। অ্যাডমাইরেশন পজিটিভ ওয়ার্ড বাদ, স্কেপটিসিজম নেগেটিভ ওয়ার্ড রাখলাম, অপশন বি থাকলো। হোস্টিলিটি নেগেটিভ ওয়ার্ড রাখলাম, ডি। সাসপিশন নেগেটিভ ওয়ার্ড রাখলাম। সো দেখো পজিটিভ নেগেটিভ প্লে করে কিন্তু আমি তিনটা অপশন রাখলাম আর একটা অপশন বাদ দিয়ে দিলাম। skepticism because they do not acknowledge important new evidence, hostility because they threaten to overtime decades of research, suspicion because their methods are unreliable. ওকে, ডি নম্বরে আসি। রাইটার কি কোথাও কোথাও বলছে যে রিসার্চাররা আসলে তাদের আগের কথা, আগের মানুষের কথা বিশ্বাস করতেছে না কারণ তাদের রিসার্চ মেথডটা আনরিলায়েবল ছিল? এমন কি কোনো কথা রাইটার বলছে? না, এরকম কোনো কথা কিন্তু রাইটার বলে না। তোমরা লাইন 14 থেকে পড়ে দেখো, the most recent confirmed evidence comes from the Washington bone ritual struck in the reef. Since then the age of find has been debated and recently introduced water announced a new radiation carbon date from the reef. Okay, right. So ওরা আরো নতুন রিসার্চ ডেটা পাইছে, বাট তাই বলে যে আগের রিসার্চ ডেটার মেথড গুলো যে আনরিলায়েবল ছিল, মেথডটা যে আনরিলায়েবল ছিল, দ্যাটস নট দ্য ফ্যাক্ট। সো ওইটা নিয়ে যেহেতু স্টেট করা নাই, ডি হবে না। সি নাম্বার, হোস্টিলিটি বিকজ দে থ্রেটেন টু ওভারটার্ন ডিকেডস অফ রিসার্চ। না, ওই রিসার্চাররা ওইটাকে কেন নেগেটিভলি দেখবে? এই কারণে যে ওরা ডিকেডস অফ রিসার্চকে বদলে দিবে, বরং তারাই তো নতুন ধরনের রিসার্চ নিয়ে আসছে, তারাই তো রিসার্চটাকে বদলে দিচ্ছে। So why would they see the people of those researchers to turn to overturn the decades of research? Vice versa হয়ে গেল না, উল্টা হয়ে গেল না? So CO তো বাদ। So only option left is B, skepticism because they do not acknowledge
ইম্পর্টেন্ট নিউ এভিডেন্স, তারা নতুন নিউ এভিডেন্স অ্যাকনোলেজ করে না। নতুন এভিডেন্স কি? ওই যে নতুন রিসার্চ তো তারা পাইছে, ওই ডাটাকে তুমি যদি বিশ্বাস করো তাহলে তার আগের ডাটাকে তুমি মেনে নিতে পারবা না, রাইট? এই হচ্ছে কথা। সো আওয়ার অনলি অপশন ইজ বি, পজিটিভ নেগেটিভ প্লে করলাম আর পুরো স্টেটমেন্টটা পড়লাম। which lines best support the answer to the previous question? এটার অ্যান্সার আমরা কোথায় পাচ্ছি? ওই যে নতুন মাইকেল ওয়াটার্স and his colleagues announced a new radiocarbon date, line 70 to 21 answer. Pretty simple, আমরা কিন্তু পড়েই বুঝে ফেলতে পারি। that's the fun of SAT. তোমরা যদি এই মেথডটা ধরে ফেলতে পারো, এটা যে কতটুকু মজার, মাঝে মাঝে এসএটি তে মজাও লাগে, সত্যি কথা। সবসময় না, আমার অনেক বিরক্তি লাগে। লাইক ইফ সামওয়ান টেলস মি যে তুমি আরেকবার এসএটি দাও, আই উড সে যে না, আই এম নট গোনা টেক ইট এনিহাউ, এন্ড সামওয়ান টেলস মি কন্টিনিউয়াসলি টেলস মি টু টেক দ্য এসএটি, বাট আই এম বলছি যে না, দিব না, তাই তো? ওকে, সো আই গেস যে এখানে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে, দেন মুভ অন টু দি নেক্সট প্যাসেজ। এখানে একটা প্যাসেজ আমরা মিস করছি, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি না, এটার স্ক্রিনশটটা তোমরা নিয়ে রাখো। আচ্ছা, এই স্ক্রিনশটটা নিয়ে তোমরা সলভ করবে, টেক আ স্ক্রিনশট অফ দিস প্যাসেজ, এটা নিয়ে তোমরা সলভ করবে। সলভ করে আমাকে অ্যানসারটা আগামীকাল ক্লাসে অথবা আজকে ক্লাসে শেষে বলবো, ঠিক আছে? টেক আ স্ক্রিনশট অফ ইট প্লিজ। ওকে, 35 to 40 এই লাইনটা বাদ গেছে। আই এম সরি 35 to 40 দেখা যাচ্ছে না, সো এটা এমনি করা যাবে না। এগেইন এই জিনিসটার উপর কাজ করতে হবে, পরবর্তীতে এডিট করতে গিয়ে দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স, ভেরি রং। ওকে, চিমসেটটা করো। চিমসের প্যাসেজটা তো আমরা গতকাল পড়েছি, রাইট? যে হাই তুলে আর এটার সাথে বিভিন্ন অ্যানিমেলস এর রিলেশন, সেটা আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। সো লেটস সলভ কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 and 2 and write down your answers in the chat box. In the meantime, I would be checking যে তোমাদের অ্যানসারটা কি আসে। We'll be having 1.5 minutes to be precise. আজকে ক্লাসটা কিন্তু একটু লম্বা হতে যাচ্ছে, আমি বলে রাখলাম, অনেকগুলো জিনিস কভার করতে হবে। Okay, we already have the answers. Great. Okay, Farzan of Fahim Adrita had a question. Sorry, I missed it. If a writer is telling us to take precautions about something like global warming, will that, of course, it would be taken as didactic. সেটা আমাদেরকে বলতেছে যে ভাই সাবধান হও, means আমাদেরকে কোনো কিছু একটা শেখানোর চেষ্টা করতেছে, so it would be didactic, Adrita. Okay, getting the answers to some extent. আচ্ছা, আমি তাহলে সলভে চলে যাচ্ছি, ঠিক আছে? ঝটপট করে সলভ করো, বেশিক্ষণ সময় লাগবে। So James Gilberto, yawning types. The author's attitude toward the relationship between yawning and empathy in non-primates. Non-primates kara means basically আমরা তো primate, right? The apes. Apes রা হচ্ছে primate. আর যারা কিনা apes means the dogs and birds. These things are the non-primates ones. So non-primates দের yawning এর মধ্যে যে রিলেশনশিপটা, সেটা নিয়ে আসলে কি আমরা decisive, আমরা কি এগ্রিমেন্টে পৌঁছেছি, আমরা কি নস্টালজিক কোনো ভাবে না? No. So nostalgic is totally off topic. আমরা সেটা কেন এবার নস্টালজিয়া ভুগবো? So option C আগেই eliminated. হস্টিলিটির কথা যদি বলি, again রাইটার কি কোথাও ইয়নিং এর প্রতি কোনো ধরনের নেগেটিভ মনোভাব প্রকাশ করেছে? পজিটিভও করেনি, বাট নেগেটিভও কিন্তু করেনি। সো হিজ টোন ওয়াজ নিউট্রাল, রাইট? সো নিউট্রাল টোন যদি থাকে, আমরা কিন্তু কোনো ধরনের নেগেটিভ ওয়ার্ড নিতে পারবো না। সো সি ডি এভাবে বাদ করে দিচ্ছি, ডি, বিকজ ইটস আ নেগেটিভ ওয়ার্ড, উই কান টেক ডি। এগেইন আমরা কিন্তু একটা নিউট্রাল টোনে ছিলাম, সো এগ্রিমেন্ট ইজ আ পজিটিভ ওয়ান। আমরা কিন্তু এখনো পৌঁছাতে পারিনি একটা নির্দিষ্ট কনক্লুশনে অ্যাবাউট দ্য ইয়নিং অফ ইন নন প্রাইমেটস। সো আমার টোন যেহেতু পজিটিভ ছিল না, নিউট্রাল ছিল, সো আই ক্যান টেক এগ্রিমেন্ট অ্যাজ ওয়েল। অপশন বিও চলে যাচ্ছে। আমি অপশন এ কিন্তু এখনো পড়িও নাই, বাট
my option my answer is dubious, doubtful ছিল বলেই তো সে ওই পোর্শনটুকু নেগেটিভ টোনে লিখেছে। সো এখন আমাকে খুঁজে বের করতে হবে যে এই ডাউটফুলনেসটা নিচের কোন চারটা লাইন রেফারেন্সের মধ্যে প্রকাশ পায়। 2 থেকে 3 তে যদি যাই, once you yawn, now এখানে প্রাইমেট নন প্রাইমেটস নিয়ে কথা নাই। 6 to 9 among humans even thinking about yawning can trigger reflex, humans নিয়ে কথা হচ্ছে। no, 14 to 16 হিউম্যানসরা কিন্তু প্রাইমেট। সো তোমরা যদি কেউ প্রাইমেট এবং নন প্রাইমেট বুঝে না থাকো আর কি, যে এটার মিনিংটা যদি আগে থেকে জানা না থাকতো, দেন আই এম সরি, তাহলে প্যারা হয়ে যেত। বাট once you know, then it's pretty easy. Line 14 to 16, similarly chimpanzees, baboons, bonobos, similarly these are primates as well. ওরা কিন্তু non primates না, ওরা apes are primates. So the only option left is 26 to 28, যে but efforts to see if dogs catch yawns from other replicants have so far no good luck. এখনো কোনো গুড লাক আসেনি ডগস এর ক্ষেত্রে। সো ডগস আর নন প্রাইমেটস, সো তাই কোনো আসেনি। তো দেখো ডগস কে কিন্তু নন প্রাইমেট হিসেবে জেনারেলাইজ করে দিচ্ছে। দ্যাটস হাউ ইটস ডান। জেনারেলাইজেশনটা এভাবে করা হয়, বুঝে গেছে? ওকে, গ্রেট। So those of you who actually answered it correctly, congratulations on it. And move on to the next slide. We're going to talk about the rhetorical strategy. Rhetorical strategy and organization. এটা নিয়ে একটু দ্রুত যাবো, লাইক এরপর যে টপিক একটু বেশ ছোট হবে, এত বেশি বলা থাকে না। সো rhetorical strategy ওই যে বাংলায় বললে তোমার অলংকার করার যে স্ট্র্যাটেজি গুলো, একটা লেখাকে আরো সুন্দর করে তোলার জন্য যেই অলংকৃত করার জন্য যে স্ট্র্যাটেজি গুলো তোমরা ইউজ করো, those are known as rhetorical strategy. It basically asks about how the passages are organized, point of view from which passage is written, and how arguments are organized. একটা আর্গুমেন্ট কে কিভাবে অর্গানাইজ করা হয়েছে, সেখানে কতগুলো মেটাফর, সিমিলি গুলো কিভাবে ইউজ করা হয়েছে, ইটালিক্স, আনইউজুয়াল পাংচুয়েশন গুলো কিভাবে ইউজ করা হয়েছে। This is what they basically ask you for. And on the other hand, then they might ask যে এটা কোন পার্সপেক্টিভ থেকে লেখা হয়েছে। মিন্স আমি একটা স্টুডেন্ট পার্সপেক্টিভ থেকে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারি। আমি যদি if I have to write about physics academics from the perspective of a student, তাহলে লেখাটা একরকম হবে। If I have to write an essay on physics academics from the perspective of a teacher, তাহলে লেখাটা একরকম হবে। দুইজন কিন্তু আমরা দুই ধরনের রিসোর্সেস ইউজ করব। সো আমাদের ওই রিসোর্সের উপর ভিত্তি করে বলতে হবে যে আসলে এটা কোন পার্সপেক্টিভ থেকে লেখা, রাইট? ওকে, সো আর এরপর হচ্ছে আর্গুমেন্টস গুলো কিভাবে অর্গানাইজ করা হয়েছে, how you're using the examples, how you're using the italics, how you're using the unusual punctuation. That's how it's done. আশা করি বুঝা গিয়েছে। ওকে, গ্রেট। সো এখন তাহলে এটা যদি বুঝে গিয়ে থাকে, আর মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্লাইড, যেখানে কিনা আমরা পয়েন্ট অফ ভিউটা নিয়ে একটু কথা বলবো। ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন, থার্ড পারসন, এই জিনিসটা যদি সহজে বুঝে ফেলতে পারো, দেন ইজিলি তোমরা রেটোরিক্যাল স্ট্র্যাটেজির যে পোর্শন গুলো আছে, ইনফ্যাক্ট লাস্টে যে আমরা পড়ে আসলাম টোন এন্ড অ্যাটিটিউড, সেখানে তোমরা বেশ খানিকটা সাহায্য পাবা। সো দিস portion is not only for rhetorical strategy but also for the previous one, where we learned about the tone and attitude of different passages. So first person means writer অথবা narrator নিজের perspective থেকে লিখবে, নিজের perspective, right? Do we have a question? Yeah, enough. Like I was trying to get the comments, so no worries. এখন since you're back, so যদি কোনো comments থাকে regarding the questions, please let me know those. তাই তো? So, excuse me. So, yeah, first person এর ক্ষেত্রে ন্যারেটর অথবা রাইটার নিজের পার্সপেক্টিভ থেকে কিছু লিখবে। সেটা আই দিয়েও লিখতে পারে, যেহেতু নিজের পার্সপেক্টিভ লিখছে, he might tell something from his own perspective, or if he is having a unified perspective, তাহলে হয়তো সে উই দিয়ে লিখবে। উইটা আমরা সাধারণত সচরাচর দেখি না ফর ফার্স্ট পারসন ওয়ান, বাট মাঝে মাঝে আসতেও পারে। যখন দেখবা যে আয়ের প্রাদুর্ভাবটা বেশি, দিস মিন্স ওটা ফার্স্ট পারসন। আমরা এক্সাম্পল দেখে সেটা শিখবো, নো ওয়ারিজ। সেকেন্ড পারসন, perspective is reflected by giving you commands by saying you repeatedly. যদি ইউ বারবার আসে যে তুমি এটা করো, তুমি এই কাজটা করো, তুমি এই কাজটা করো না, ইউ দিয়ে তোমাকে একটা বারবার কমান্ড দেওয়ার চেষ্টা করতেছে, দিস মিন্স রাইটার তোমার সাথে ডিরেক্টলি ইন্টারঅ্যাক্ট করার চেষ্টা করতেছে। whenever the writer is trying to make sure that he has a direct connection with you, then the writer actually states all of his statement in the second person. আর তাই এখানে আমরা এই সেকেন্ড পারসনটায় ইউটা রিপিটেড আকারে দেখতে পাই, and whenever you see you in a repeated series, this means it's written from the second person perspective, or that's your point of view.
pretty simple, right? Third person, written from an objective or impersonal perspective and talks about the person, people rather than the narrator himself. যেহেতু এটা থার্ড পার্সন, তাহলে ন্যারেটর নিজের সম্পর্কে কথা না বলে ন্যারেটর তার আশেপাশের মানুষ নিয়ে একটা অবজেক্টিভ পার্সপেক্টিভ থেকে কথা বলবে, যে ভাই দেখো না এনে কি অবস্থা, এখানে মানুষ এই এই কাজ করে। সো রাইটার ওইখানে নিজে গিয়ে কি কাজ করছে এটা নিয়ে কোনো কথা বলতেছে না। রাইটার তুমি ওইখানে কোনো কাজ করছো কিনা সেটা নিয়ে কোনো কথা বলতেছে না, বাট রাইটার কথা বলতেছে মানুষ এখানে কি কাজ করছে ফ্রম এন অবজেক্টিভ পার্সপেক্টিভ, তাই তো? দ্যাটস হাউ দ্য থার্ড পারসন উড সাউন্ড লাইক। একটু যদি জগা খিচুড়ির মতো মনে হয়, ডোন্ট ওয়ারি, আমরা এরপর কিছু এক্সাম্পল দেখবো। দিস মাইট মেক ইট ক্লিয়ার ফর ইউ, তাই তো? আমরা টানা তিনটে এক্সাম্পল দেবো ফর দি first person. So see, I mean, let me use the tab for now. We have I, 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 we have I. দেখো কতগুলো আই এখানে, এত ছোট একটা রাইটিং। Mrs. President and sisters, I might also say daughters, I cannot tell you how much joy has filled my heart. I have sat here listening to these papers and nothing those characteristics that made each in its way beautiful and masterful. I would in no ways lessen the importance of these expressions by your various representatives, but I want to say that the words that specially voice what I may call a gush of my soul were to found in the paper read by Mrs. Swalm on the newspaper as a factor of civilization. কতগুলো I my in just such a short amount of time, আর এখানে কিন্তু সে সব সময় তার নিজের এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে কথা বলছে। সো if I ask you যে এটা কোন পার্সপেক্টিভ থেকে লেখা, what would be your answer? ফার্স্ট পার্সনের পার্সপেক্টিভ থেকে লেখা। সো যদি এই পার্সপেক্টিভ রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন তোমরা পাও, তোমার যে অপশনই অ্যান্সার হোক না কেন, you have to make sure that that option basically says something about the first person, তাই তো? আমরা এটা নিয়ে সময় নষ্ট করবো না, সেকেন্ড পার্সনে চলে যাচ্ছি। The idea is that you once have developed the ability to play an arpeggio on the piano, put a golf, okay, এখানে অনেক কথা বলেছে। Perhaps you have experienced this destructive force yourself. Start thinking, এটা কিন্তু লুকিয়ে আছে, you start thinking, right? You start thinking এই হিসেবে আসছে। Then about just how a careful glass of water about spilling you will end up drenched, and how exactly do you indicate begin wondering মানে কি, আবার you begin wondering এখানে একটা you আছে। Before long and receive your call will notice the heavy breathing and hang up our actions, the French philosopher Maurice Mello, okay, great, you can't you, ছোট একটা রাইটিং, এগেইন অনেকগুলো you কিন্তু, রাইট? সো তোমার একটা রাইটিং এর মধ্যে তুমি ইউ যদি বেশি পরিমাণ ইউ দেখো, যদি বেশি পরিমাণ কমান দেখো, দিস মিনস দিস ইজ রিটেন ফ্রম আ সেকেন্ড পারসন পার্সপেক্টিভ। আর কোনো কিছু না এখানে, দেখো আর কোনো ওয়ার্ড কিন্তু, আর কোনো প্রোনাউন কিন্তু আওয়ার হয়তো ইউজ হয়েছে একবার, ইয়োর হয়তো ইউজ হয়েছে থার্ড ম্যান পার্সপেক্টিভ, পিপল অর সামথিং হয়তো ইউজ হয়েছে 2 থেকে 3 বার, বাট ইউ এর মতো এত কিছু কিন্তু, ইউ এর মতো কিন্তু আর কোনো ওয়ার্ড এতবার ইউজ হয়নি, রাইট? যেহেতু এটা এতবার ইউজ হয়েছে, দিস মিনস দ্য রাইটার ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্রাইং টু হ্যাভ আ ডিডাক্টিক টোন, আমাদেরকে কিছু শিখাইতে যাচ্ছে অথবা বলতে যাচ্ছে টিচিং টোনে থেকে আমাদেরকে এই কমান্ডটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। সো দিস মিনস দিস ইজ রিটেন ফর আ সেকেন্ড পারসন, সেকেন্ড ম্যান পার্সপেক্টিভ। সিম্পল, বুঝে গেল? ওকে, যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যাট বক্সে আস্ক করো, এন্ড আনফ টু গিভ মি আ হেডস আপ। Then we have the last one for the third person perspective. এখানে দেখো, every time a car drives through a major intersection, it becomes a data point. Magnetic pulse of where ledges beneath the pavement, registering each car, blah 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 blah. Computers tally the number and speed of cars, shoot the data through underground cables to a command center. Finally, da 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 da. On the 7th floor of Boston City Hall, da da da. A wall-size map. Excuse me. অনেকগুলো কথা বললাম, বাট এখানে এতগুলো কথা বলার পরও কিন্তু তুমি কোনো ধরনের ফার্স্ট পারসন পাওনি, কোনো ধরনের সেকেন্ড পারসন পাওনি, শুধুমাত্র থার্ডই পেয়ে গেছো। কার পেয়েছো, ইট পেয়েছো, দেন তুমি লাইক you got Boston City Hall, different kind of places, but যে ইন্টারঅ্যাকশনটা দরকার ছিল ফর সামথিং বিং ফার্স্ট পারসন অর সেকেন্ড পারসন মিন্স ইউ আই উই, এই ধরনের কোনো কিছু কিন্তু পাওনি। সো দিস ইজ বেসিক্যালি রিটেন ফ্রম আ থার্ড ম্যান পার্সপেক্টিভ। ওটা কিন্তু লিখেছে ওরা একটা ইনফরমেটিভ স্ট্রাকচার থেকে, যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটা জিনিস কাউকে জানাতে যাচ্ছি,
যেহেতু কেউ কাউকে জানাতে যাচ্ছে, জাস্ট ওয়ান্ট টু টেল ইন আ ভেরি জেনারেল সিচুয়েশন, তাই ওরা থার্ড পার্সনে সবকিছু লিখে দিয়েছে, তাই তুমি কোনো ধরনের ফার্স্ট পার্সন অথবা সেকেন্ড পার্সন দেখতে পারতেছো না। যদি ফার্স্ট পার্সন আর সেকেন্ড পার্সন না দেখতে পারো, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? সেটা থার্ড পার্সন, রাইট? দেখেছো? আগের প্যাসেজ গুলো দেখো আর এখনের প্যাসেজ গুলো দেখো, তফাৎটা দেখো। ইউ দিয়ে আই দিয়ে ভরা, বাট এখানে কোনো ইউআই নাই। সো দিস ইজ ফ্রম আ থার্ড পার্সন পার্সপেক্টিভ। সিম্পল না জিনিসটা? কঠিন না কিন্তু। এসএন ইজ নট টাফ, নো, জাস্ট একটু স্মার্ট ওয়ার্ক করতে হয়। এই হচ্ছে কথা। আই গেস তোমরা বুঝতে পেরেছো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু মেক আ পয়েন্ট আউট অফ হিয়ার, রাইট? যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে এখান থেকে আমরা একটা প্র্যাকটিস করব। ট্রাফিকের ওই প্যাসেজটাই। So I would be giving you guys 1.5 minutes for it and write down the answer in the chat box. I would be checking it, right? So every time a car drives through a major blah 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 অনেক কিছু। সো আমাকে এই প্যাসেজটা কোন পার্সপেক্টিভ থেকে লেখা হয়েছে সেটা জিজ্ঞাসা করেন। আমরা কিন্তু অলরেডি জানি এই পার্সপেক্টিভটা লেখা হয়েছে এটা থার্ড ম্যান পার্সপেক্টিভ থেকে। তাহলে যদি ফার্স্ট পার্সন এবং সেকেন্ড পার্সন কোনো পার্সপেক্টিভ থেকে থাকে সেটা কিন্তু বাদ চলে যাবে, ঠিক আছে? যদি একটা প্যাসেজ, তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো পার্সপেক্টিভ রিলেটেড এরকম আসবে, যদি একটা প্যাসেজ ফার্স্ট পার্সন এবং থার্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন না লেখা থাকে, তাহলে ওই রিলেটেড কোনো অপশন থাকলে সেটা আগেই বাদ হয়ে যাবে। দ্যাটস হাউ ইটস অ্যাড্রেসড। সো অ্যানসার ইট, রাইট ডাউন দি অপশনস ইন দ্য চ্যাট বক্স। আমি ততক্ষণে চেক করে আসছি। এই অ্যানসার আসা শুরু করেছে, রাইট? So guys, hurry up, like the time, it should not take you much time, right? যাই অ্যানসার হোক না কেন, জাস্ট রাইট ইট ডাউন। এখানে তো কেউ তোমাকে like no one is punishing you for it. Okay, fine, also gave his answer, great. Okay, those of you who are struggling, Advaita gave his answer as well. Thank you all of you. Thank you. So আমি তাহলে ইয়াতে চলে যাচ্ছি, সলভে চলে যাই। But in the meantime, you guys try giving the answers. That would be fine. আর হ্যাঁ, I'm very much open for talk as well. যদি ক্লাসের পরে if you need any kind of personal suggestion, then of course you can. I guess you guys know my ID. So page এ knock দিতে পারো, ID তে knock দিতে পারো। Fine. So এই যে এটা থার্ড ম্যান পার্সপেক্টিভ থেকে লেখা ছিল, রাইট? সো actively involved in traffic safety throughout urban areas. Actively involved মানে কি? রাইটার নিজেই ইনভলভড আছে। যদি রাইটার নিজে ইনভলভ থাকতো তাহলে রাইটার অবশ্যই এটা ফার্স্ট ম্যান পার্সপেক্টিভ থেকে বলতো না। ট্রাই টু থিঙ্ক, যদি থাকতো তাহলে রাইটার এটা ফার্স্ট ম্যান পার্সপেক্টিভ থেকে বলতো না, বাট সে কিন্তু বলেনি।
Sorry guys, I guess can you make sure if I'm live again or not? Anav, am I visible again? Not visible? Is my screen visible? স্ক্রিনটা দেখলেও চলবে। স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? Anav, could you please unmute yourself আর কি এখন থেকে? Yeah, now perfect. Great. So sorry everyone, আমার হঠাৎ করে ইন্টারনেট কানেকশন চলে গেছে। I don't know why. This doesn't happen often, but sorry. So getting back. Great. So yep. Again দেখো, যদি এটা ফার্স্ট পার্সপেক্টিভে লেখা হতো তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারতাম অ্যাক্টিভলি ইনভলভড, বাট নো, অ্যাক্টিভলি ইনভলভ কিন্তু সে মোটেও না। ফ্যামিলিয়ার উইথ দি অ্যাক্টিভিটিস অফ ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার্স, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা ফার্স্ট ম্যান থেকে লেখা না, সেকেন্ড ম্যান থেকে লেখা না, থার্ড ম্যান থেকে লেখা। উই ক্যান কিপ ইট ডিসেন্ট, সাউন্ডস ডিসেন্ট। An employee of the traffic control center in Boston, again direct involvement বলতেছে, an employee actively involved and an employee directly involved, so no. Opposed to the intuition of traffic engineers, বি এর মতোই, সো বি এবং ডি দুইটা রাখলাম, এ এবং সি যেহেতু ফার্স্ট ম্যান তাই আমি পার্সপেক্টিভ দুটো বাদ দিয়ে দিলাম, আমার রইলো শুধুমাত্র বি এবং ডি। এখন তাহলে ডি নাম্বার পড়ে দেখি, অপোজ টু দ্য ইনটিউশন অফ ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার্স ইনটু এভরিডে লাইফ। ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আছে কিছু না কিছু ইনফ্লুয়েন্স তো করতেছে, এটাকে ইনটিউশন রাইটার বলতেছে, ওকে মানলাম, বাট এটা কি রাইটার অপোজ করতেছে কোনোভাবে? কি পজিটিভ নেগেটিভ প্লে করো, পজিটিভ নেগেটিভ শিখেছো না, পজিটিভ নেগেটিভটা প্লে করো। কোনোভাবে কি রাইটার এই ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি নেগেটিভ মনোভাব প্রকাশ করেছিল? নো, নট এট অল। পজিটিভও করেনি, নেগেটিভও ছিল না, হি ওয়াজ নিউট্রাল। সো যেহেতু ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার্স এর প্রতি এখানে রাইটারের টোনটা হচ্ছে নেগেটিভ অপশনটায়, সো উই ক্যান টেক ডি। আওয়ার অনলি অপশন ইজ লেফট বি, সো বি হ্যাজ টু বি দি অ্যান্সার। ফ্যামিলিয়ার উইথ দ্য অ্যাক্টিভিটিস অফ ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার, যে কিনা ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার্স এর বিষয়গুলো নিয়ে জানে, এই হচ্ছে কথা, এর বাইরে আর কিছুই না। সে জানে, এখন মানুষকে জানাইতেছে, এর বাইরে কিছুই না, রাইট? বুঝা গেল এই সিটি কিভাবে সুন্দর করে আমরা বাদ দিতে পারি? ইটস ভেরি সিম্পল, আই বিলিভ। ওকে, গ্রেট। So now move on to the organization. Organization is pretty simple. যে একটা প্যাসেজকে আসলে আমরা কিভাবে গুছাই, সহজ কথা একটা প্যাসেজ কিভাবে গুছানো থাকে, যে একটা প্যাসেজ শুরুতে এক্সাম্পল থাকতে পারে, শুরুতে থিওরি থাকতে পারে, থিওরি থেকে সে এক্সাম্পলে যেতে পারে, এক্সাম্পল থেকে সে থিওরি যেতে পারে, এটা আলাদা করে বোঝানোর কিছু নাই। লাইক দ্য when you read the whole passage you'd get the gist, যে কোন কোন সিচুয়েশন থেকে রাইটার কোন কোন সিচুয়েশনে গিয়েছে। If you can get it, that's enough. আমরা এটা শুধুমাত্র একটা এক্সাম্পল দেখবো and you'd get to know what organization is basically about. Organization বলতে এখানে প্যাসেজ অর্গানাইজেশনটি বলা হচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে, so just look into this example. তোমরা পড়ে তারপর আমাকে 1 নাম্বারটা সলভ করে দেখাও। এটার জন্য তোমরা guys would be getting like 1.5 minutes. That should be enough. And in the meantime, I'm providing you guys with some things. Passage is not visible clearly. Okay, so আমি তাহলে একটু জুম ইন করে দিচ্ছি, একটু চ্যাপ করে আছে, একটু জুম ইন করে দিচ্ছি। It might be now. আসলে এখন ব্রাউজার থেকে আছি তো ব্রাউজার থেকে জুম করছি, so this is why কিছুটা সমস্যা হতে পারে। Too blurry. Nafis Ali says too blurry. Tala, what should I be doing? Acha, wait. Let me just provide you guys with some resources. I'm একটা drive link দিয়ে দিচ্ছি guys. So yeah, দুটো drive link দিচ্ছি. The first one is going there. যারা ফাংশনের ক্লাসটুকু করেছো, Erical Melzer, there is a fantastic resources for functions. যারা কিনা ওই বইটার মধ্য দিয়ে যাওনি and don't even want to go through, তাদের জন্যই এই কোর্সটা আমি সহজ
পড়ার চেষ্টা করতেছি বেসিক্যালি, সো দ্যাট তোমরা যদি পুরোটুকু না গিয়ে এটার মধ্যে দিয়ে যেতে পারো। সো ফাংশন কিওয়ার্ডস, কোন ওয়ার্ড গুলো পড়ে তোমরা বুঝবা যে আসলে কোনটার উপর স্পেশাল এমফাসিস দিতে হবে। These are your resources for this. Just have a look into it, right? Arita resources, I'm providing you with that too. Chat box এ আছে, সবাই চেক করে নিও। Functions of keywords and punctuations, and positive, negative, neutral for functions questions. Right? Okay, এখন দেখি তাহলে এটাকে একটু সুন্দর করা যায় কিনা। I'm not sure if I can do that. Most probably করা যাবে না। If it's still too blurry, I'm sorry. এটার জন্য কোনো একটা আলাদা ওয়ে বের করতে হবে, as I'm assuming now. ব্রাউজার থেকে এটা একটা প্যারা। Right. Okay, so what I would recommend you guys then, just এটা like it's not very much complex, যেহেতু তোমরা দেখতে পারতেছো না, so for now just take a screenshot of it, and if you can have it somehow cleared up after the class, then do have it solved and send me the answer somehow, like in the next class or even in the chat box যদি তোমরা পারো তাহলে এখনো দিয়ে দিতে পারো। So yep, basically it's pretty simple. It's some kind of a very simple question. ওরা শুধু তোমাকে লাইন 1 থেকে 23 তে means the first paragraph, এই ফার্স্ট প্যারাগ্রাফের স্ট্রাকচারটা কিভাবে অর্গানাইজ করা এটাই শুধুমাত্র ওরা জানতে চাচ্ছে, তাই তো? Yeah, vocabulary resources, Priyanti. Glad you remembered. So আমি হচ্ছে vocabulary in context এটার পরের স্লাইডে পড়াবো। So when I would be teaching you guys vocabulary in context, ওইটা পড়ানোর সাথে সাথে আমি রিসোর্সেসটা দিয়ে দিচ্ছি। Okay, great. So যদি এখনো আমার মনে হয়, I think that it was still in a blurry condition, thus you guys couldn't give it a perfect read. I'm very sorry, but look forward to make sure যে সামনের ক্লাসেস থেকে এই প্রবলেমগুলো যাতে না হয় পিকচার রিলেটেড। যদি প্রয়োজন পড়ে আমি নিজে টাইপ করে নিয়ে আসবো, তারপর একটু প্যারা বাট চেষ্টা করব। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আজকের যে শেষ টপিক সেটা নিয়ে কথা বলবো, vocabulary in context. সত্যি কথা বলতে গেলে vocabulary in context is a hard topic for most of the students, but আমার কাছে মনে হয় এই টপিকটা নিয়ে এতটা ঘাবড়াবার কিছু নাই, অতটা কঠিনও না। vocabulary in context যেহেতু বলে দিয়েছে, means আমি সবসময় বলি যে ওইখানে যদি একটা ওয়ার্ড দেওয়ার বদলে if there had been like a fill in the blanks or x, তাহলেও যদি তোমাকে ওয়ার্ডটা বের করতে বলতো তুমি কিন্তু তারপরও পারতা, রাইট? তুমি কিন্তু তারপরও পারতা। So let's just go through it. We would just see some examples of how vocabulary in context questions should be approached. Then হচ্ছে তোমাদেরকে রিসোর্সেস গুলো দিব, and ওইগুলো মুখস্থ করুন of course, just রাতে ঘুমানোর আগে একবার, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে একবার দেখে নিবা, সকাল সন্ধ্যা। I know there are a lot of things you guys do as well, অনেক বিজি মানুষ, খুবই স্বাভাবিক। I by myself am a teenager too, so আমি জানি। আচ্ছা না, আমি টিনেজ থেকে এখন অ্যাডাল্টহুডে চলে যাচ্ছে, বড় হয়ে যাচ্ছে। ওকে, চলে। Vocabulary in context, তিনটা মেথড আছে, this 3 methods, just always use this 3-1, আর কোনো কিছু প্রয়োজন পড়বে না। Plug in your own word and find the answer choice that matches Eric L. Meltzer's strategy, যে তুমি একটা ওয়ার্ড পাওয়ার পর যে এই ওয়ার্ডের মিনিংটা তোমাকে খুঁজে বের করতে বলতেছে, so what you have to make sure যে ওই স্টেটমেন্টে ওই ওয়ার্ডটা পড়ে তোমার মাথায় যে ওয়ার্ডটা আসে, আচ্ছা ঠিক আছে এখানে মনে হয় এই ওয়ার্ডটা এই মিনিং এর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে, সেই মিনিংটা মাথায় নাও, এই মিনিংটা অপশনের সাথে মিলাও, যে অপশনটা ম্যাচ করে টেক দ্যাট ওয়ান। দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস, সিম্পল, আলাদা করে কোনো কিছু নেই। মিন্স ইউ হ্যাভ আ ওয়ার্ড in the context, see that how actually the word in that particular context carries a particular meaning. After you know the meaning, then go to the options, see the options and see which option perfectly resembles
or nearly resembles the word that you had in mind. The one that does is your correct answer. If the first option doesn't work out, go for the second one. Plug each answer choice to the sentence. যদি তোমার মাথায় কোনো ধরনের ওয়ার্ড না আসে, হতেই পারে যে একটা হার্ড ওয়ার্ড আর তুমি পড়ে বুঝতে পারতেছো না, ইট মাইট হ্যাপেন, কনটেক্সট পড়ে বুঝতে পারতেছো না। সো ওই যে আমরা অনেক সময় করি না পরীক্ষার হলে, যে পরীক্ষার হলে একটা ওয়ার্ড বসিয়ে দেখি যে যেটা সুন্দর শোনায় সেটা আমরা কারেক্ট অ্যান্সার হিসেবে দিয়ে দিই, গো ফর দ্যাট ওয়ান। যে অ্যান্সার চয়েসটা বসাও এক এক করে ওই কনটেক্সটে, তারপর পড়ো। যদি শুনতে ভালো শোনায়, কটু যদি না শোনায়, if it doesn't sound bad, if it sounds good enough, then chances are that's the correct answer. Believe in yourself. আর যদি অপশনের মধ্যে কয়েকটা ওয়ার্ডের মিনিং জানো, দেন তো আরো ভালো, you might find the better answer or the correct answer in much more of an efficient way, তাই তো? সো ফার্স্ট অপশন যদি না হয়, সেকেন্ড অপশনে যাবা, সেকেন্ড অপশন না হলে থার্ড, থার্ডে না হলে ফোর্থ। You should be reaching at least one option, I believe. আর vocabulary and context question প্রত্যেকটা প্যাসেজে সাধারণত একটা করে থাকে, আর ওভারঅল you might get 2 or 3 vocabulary and context questions in total for out of your 52 questions for the reading section. সো ওই 2 থেকে 3টার মধ্যে at least যেন একটা বা দুটো তুমি কারেক্ট করে আসতে পারো। দুটো কারেক্ট করে ইজ সুপার গুড, আর একটা কারেক্ট করে ইটস ম্যান্ডেটরি। আর ধরো যে এই দুটো মেথড, ফার্স্টে দুটো মেথড ইউজ করা স্টিল ইটস নট ওয়ার্কিং, দেন আমাদের সবচেয়ে স্ট্রং পাওয়ারফুল মেথড পজিটিভ নেগেটিভ। তুমি কনটেক্সটটা পড়ে তো বুঝতে পারছো যে ওইটা কি পজিটিভ ওয়ার্ড দরকার নাকি নেগেটিভ ওয়ার্ড দরকার। সো তোমার অপশনে যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেখান থেকে পজিটিভ ওয়ার্ডগুলো বেছে নাও ইফ দ্য কনটেক্সট ইজ পজিটিভ, নেগেটিভ ওয়ার্ডগুলো বেছে নাও ইফ দ্য কনটেক্সট ইজ নেগেটিভ। আর যদি ইফ দ্য কনটেক্সট ইজ নিদার নেগেটিভ অর নিদার পজিটিভ, ইটস নিউট্রাল, তাহলে পজিটিভ নেগেটিভ এক্সট্রিম ওয়ার্ডসগুলো বাদ দিয়ে দাও। সিম্পল কথাবার্তা, vocabulary and context এই তিনটাই স্ট্র্যাটেজি। আরেকটা স্ট্র্যাটেজি আছে যেটা মুখে বলা উচিত, pray to God. So yeah, that's how it works. এই তিনটা স্ট্র্যাটেজি তোমার নিজের, and of course like if God helps, then you might have most of your questions answered correctly. It take a screenshot of it. It might be helpful for all of you. তাই তো? আলাদা করে I repeat, ওই don't go for the words that you find on dictionary মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নাই। That's just going to be a hectic thing. তোমরা দেখবা অনেক ওয়ার্ড শিখছো, দিন শেষে মনে রাখতে পারতেছো না, কোনো ইউজ হবে না, রাইট? ওকে, লাস্ট ওয়ানে হচ্ছে আমি আরো জাস্ট দুটো কথা বলবো, দুটো কথা বলে আমরা কিছু এক্সাম্পল দিয়ে কিছু এক্সারসাইজ করে শেষ করব। For hard ones, don't ponder, start reading the New York Times. এটা আমি রেকমেন্ড করি। নিউ ইয়র্ক টাইমস এর ডিবেটের রেকমেন্ডেশন দিয়েছি না, except New York Times debate, the daily newsletter that New York Times produce is actually of great high caliber. So ওদের রাইটিং গুলো তুমি যদি নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করতে পারো, বেসিক্যালি তারা তোমাকে মাসে 30টা আর্টিকেল ফ্রি অফ কস্ট পড়তে দেয়। সো প্রতিদিন একটা আর্টিকেল করে পড়াও কিন্তু বেশ ভালো, বাট স্টিল ইফ ইউ ফাইন্ড New York Times more interesting to read about 2 or 3 articles per day, then you might be interested in buying the subscription. Subscription is pretty আর কি অনেক বেশি পরিমাণ কম, সো বেশি লাগে না, প্রথম আলো থেকে সাবস্ক্রিপশন কম। So yeah, you might be interested in buying the New York Times subscription. খুব ভালো লাগে, like it's my daily read, and also Economist. Then also emphasize on the second meaning of the words. For the noted, it is likely to be the correct one. তোমরা অনেকেই এটা ভুল করে থাকো যে এক একটা অপশন যে থাকে ফর ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল vocabulary and context question, সেই অপশনগুলোর মধ্যে দেখবা যে তোমার যে ডিরেক্ট ওয়ার্ডটা আছে, তোমার যে টার্গেটেড ওয়ার্ডটা আছে, ফর এক্সাম্পল ইটস টকিং অ্যাবাউট গুড, হি ইজ এ গুড বয়। গুড এর মানে কি? ভালো, রাইট? ডিসেন্ট। বাট ওই গুডটা ওইখানে ইউজ করা হয়েছিল ইটালিক্সে, অথবা কনটেক্সটে ওই গুড দ্বারা বলছে মকারি। সো তুমি যখন যাবো ওই vocabulary and context যে গুড বলতে কি বোঝানো হচ্ছে, what meaning does the author want to convey through the word good, ফার্স্টেই দেখবা দেওয়া আছে ডিসেন্ট। সো তুমি তো শুধু ভাবা আচ্ছা ঠিক আছে গুড মানে হচ্ছে ডিসেন্ট, সো ইউ জাস্ট টিক দ্যাট অপশন, বাট অ্যাবসলিউটলি রং। ওইটা করা যাবে না। কারণ কি? কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে তোমার vocabulary and context, গুডটা ওই কনটেক্সটে কোন মিনিংটা কনভে করছে এটা তোমার বের করতে হবে। এন্ড মোস্ট অফ দি টাইমস সাধারণত ওয়ার্ডের লিটারাল মিনিং গুলো থেকে ওয়ার্ডের যে সেকেন্ড মিনিং গুলো থাকে সেগুলো নিয়ে কোয়েশ্চেন বেশি আসে। দিস ইজ ওয়াই ওয়ার্ডের যদি ফার্স্ট মিনিং থাকে সেটাকে একটু স্কেপটিক্যালি দেখবা, সেকেন্ড মিনিংটাকে নিবা। গুডের সেকেন্ড মিনিং একটা হতে পারে যে ফর এক্সাম্পল লাইক কোটেশনে থাকলে কনটেক্সটের উপর ভিত্তি করে ইট মাইট মিন ব্যাড, সো ইওর অ্যান্সার মাইট বি ব্যাড, রাইট?
দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। সেকেন্ড মিনিং এর উপর জোর দিতে হবে। এরিক এল মেলজার এর একটা রিসোর্সেস আছে যেটা আমি আলাদা করে নিয়েছি, একটু পর আমি এটা কমেন্ট সেকশন ড্রপ করে দিচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান রিড ইট এক্সটার্নালি। আপাতত যদি এই পর্যন্ত বুঝা গিয়ে হয়ে থাকে then we would go and solve some questions, some exercises, তাই তো? Okay, these exercises are enough. আশা করি এখন ব্লারি না। সো আমি এক এক করে যাব এন্ড পড়বো, আর পড়ার পর তোমরা ওয়ান এর অ্যানসারটা লিখবা। এগুলা ওয়ান রিডেই সলভ করা যায়। Math poses difficulties. There is little room for eyewitness testimony, seasoned judgment, a skeptical eye, or a transcendental rhetoric. As used in line 2, season most clearly means what? সবাই একটু অ্যানসারটা লিখো তো দেখি। এই কোশ্চেন একটু টাফ, আই নো এই কোশ্চেনটা একটু টাফ লাগতে পারে, বাট লেট মি সি ইফ ইউ ক্যান ডু ইট অর নট। এখানে আমি যেটা বলবো সেকেন্ড স্ট্র্যাটেজিটা অ্যাপ্লাই করো। ফার্স্টটা যদি না পারো, যে আচ্ছা ঠিক আছে সিজনের কথা মাথায় এসে যদি কোনো ওয়ার্ড তোমার মাথায় না আসে, কোনো মিনিং যদি মাথায় না আসে, তাহলে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ডিটারমাইন, টেস্টফুল, এক্সপেরিয়েন্স, অবজেক্টিভ, এই ওয়ার্ডগুলা ওই সিজনের জায়গায় বসাও, বসিয়ে দেখো কেমন শোনায়, ওই ম্যাথের পার্সপেক্টিভে যায় কিনা। তাই তো? ওকে, এবার চেক করো and let me see if you guys are having the answers on or not. ওকে প্রিয়ন্তি, আমি নেক্সট স্লাইডটা দেখাচ্ছি, সমস্যা নেই, একটু পর দেখাচ্ছি। ওকে, সিয়াম অলরেডি গেভ দি অ্যানসার, গ্রেট। আজকে বেশ লম্বা ক্লাস আছে, আমার মজা লাগছে। Nafis Ali gave the answer as well with a question mark, so might be confused. Jadidik one said experienced. D, C, a lot of variations in the answers, and whenever there are variations, at that time the instructor or the explainer can have some work to explain that to you, right? So it's bhalo that you guys have a variation of answers, but C basically tops the list. So I'm assuming that majority has corrected it. Let's just go. C stands for experience. So those of you including like Karakara, see Priyonti, Sadia, Siam, then Jadid, Nafisa, those of you like great. This question was tough. আমার মনে হয় আমি যখন ফার্স্ট সলভ করছিলাম I couldn't solve it correctly. আমি ভুল করছিলাম, right? Okay, so if you have done it correctly, congratulations on it. Math poses a difficulty. There is little room for eyewitness testimony, seasoned judgment, a skeptical eye, or transcendental rhetoric. So এখানে difficulties নিয়ে কথা হচ্ছে. So to pose difficulty, to show difficulty, we have to make sure that we are talking about something that basically corresponds to this difficulty as well. There is little room. So একটা ডিফিকাল্টি কখন পোজড হবে, যখন কিনা যখন কিনা কোনো অবভিয়াস জিনিসের জন্য লিটল রুম থাকবে। মিন্স আমার এই সিজন দ্বারা কোনো কিছু অবভিয়াস জিনিস বোঝাতে হবে, তাই তো? I need to come up with something obvious. Objective doesn't sound that much obvious, we can eliminate it. Determined sounds obvious, let's keep it. Testful আমাদের ওই কনটেক্সটে যাচ্ছে না, testful doesn't sound correct, right? Testful just doesn't sound correct. তুমি যদি এই অপশনটা এখানে প্লাগ ইন করে দেখো অড শোনায়, and since it sounds odd we can't take it. So আমরা বাদ দিতে পারছি হচ্ছে এ বাদ দিচ্ছি এখানে কি, ওকে করা যায়, গ্রেট। সো আমরা এ রাখছি, টেস্টফুল বাদ দিচ্ছি, অবজেক্টিভ রাখছি। সো উই হ্যাভ এ ভার্সেস সি। ডিটারমাইন্ড এখন বসাই, ডিটারমাইন্ড জাজমেন্ট, আ স্কেপটিক। There is little room for determined judgment. Does it make sense? Determined judgment, what do you mean by it? যে আমার একটা সুদৃঢ় জাজমেন্ট আছে, and that too somehow relates to difficulties in maths. Doesn't sound to be perfect. So A ওই কনটেক্সটে যাচ্ছে না। Why? Because doesn't go according to the context. অনেকদিন পর বোর্ডে লিখতেছি, মজা লাগে। So the only option left is C, experienced. Experience judgmenterও কোনো জায়গা নাই, little room. Experience judgmenterও জায়গা কম। Means আমরা তো experience judgment always prefer করি, right? So something obviously যদি না থাকে তাহলে তো math difficulty pose করবেই। So আমাদের context সাথে perfectly match করে। So C has to be the answer. Great. Then 2.
এটা সবাই একবার করো। Around the middle of 20th century, science dispensed with the fantasy that we could easily colonize the other planets in our solar system. Science fiction writers absorbed the new reality. Soon moon and asteroid settings replaced Mars and Venus. So as line used in line 4, dispensed with most clearly means. What does it stand for? That's our question. Oh, Mohammed Siem solved it way earlier. Great. You guys may take some time. Those of you who are here. আজকে লম্বা ক্লাস তো অনেকই চলে গেছে। It was fun. Last পর্যন্ত কিন্তু আমরা we're doing some funs, right? Okay, Priyanti answered. Fahima with answered as well. So did Mesbah. We're just waiting for 10 more seconds. Countdown shuru korbo. 10, 9. No, it sounds weird. Would not be doing that. Okay, chalo amra solve kori ekhon taহলে। Around the middle of the 20th century, science dispensed with the fantasy that we could easily colonize the other planets. আচ্ছা মানলাম আমি dispense with এর meaning জানি না আমি বুঝতেছি না ভাই এটা কি। Science fiction absorbed the new reality. The new reality. So this means the new reality. মানে আগে একটা রিয়ালিটি ছিল হয়তো, পাস্টে একটা রিয়ালিটি ছিল, বাট কোনো কিছু একটা হইছে, এই ডিসপেন্স ওয়ার্ডের মাধ্যমে কোনো কিছু একটা হইছে যেটা আমাদেরকে একটা নিউ রিয়ালিটি ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিছে, তাই তো। সুন মুন অ্যান্ড অ্যাস্টেরয়েড সেটিং রিপ্লেসড মার্স অ্যান্ড ভেনাস। মার্স অ্যান্ড ভেনাস এ যাওয়ার আমাদের যে স্বপ্ন ছিল সেটা দ্রুতই বদলে গেল মুন এবং অ্যাস্টেরয়েড দিয়ে। আমরা আগে মার্স এবং ভেনাসে যেতে চাইতাম, এখন আমরা অ্যাস্টেরয়েড আর মুনে গেলেই খুশি। সো এটাই হচ্ছে নিউ রিয়ালিটি, যে আগে আমরা মার্স এবং ভেনাসে যেতে চাইতাম, এখন আমরা যেতে চাচ্ছি হচ্ছে মুন এবং অ্যাস্টেরয়েডে। সো পাস্ট রিয়ালিটি হোয়াট? মার্স, ভেনাস, নিউ রিয়ালিটি মুন এন্ড হচ্ছে অ্যাস্টেরয়েড। আমাকে বল that we could easily colonize the other planets. এই Mars and Venus other planets না? These are the other planets, right? So এই past রিয়ালিটিটা বাদ দিয়ে নতুন রিয়ালিটি আসছে, এই জিনিসটাই তো ডিসপেন্স বিদ্যারও বোঝাচ্ছে, মানে বাদ চলে গিয়েছে, রাইট? বুঝা গেল কিভাবে বাদ চলে যাওয়া মিনিংটা আসলো? আমরা পাস্ট রিয়ালিটি থেকে নতুন রিয়ালিটিতে আসছি, পাস্ট রিয়ালিটিটা কি ডিফাইন করলাম, নিউ রিয়ালিটিটা কি খুঁজে বের করলাম, এরপর হচ্ছে এই ট্রানজিশনটা কিভাবে হবে যখন পাস্ট রিয়ালিটিটা বাদ দিয়ে আমরা নতুন রিয়ালিটিতে আসবো। সো উই নিড সামথিং যেটা দ্বারা বুঝায় যে পুরাতন রিয়ালিটিটা আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছি, নতুন রিয়ালিটিটা আমরা গ্রহণ করেছি। সো ডিস্ট্রিবিউটেড, ডাজ ডিস্ট্রিবিউটেড সাউন্ড লাইক যে আমরা আগের রিয়ালিটিটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি? না, ডিস্ট্রিবিউটেড মানে তো জাস্ট বিলিয়ে দেওয়া। সো আমরা তো এটা বিলিয়ে দেন, আমরা এটা বাদ দিয়েছি। নো, ডিস্ট্রিবিউটেড ইজ নট দ্য ওয়ার্ড। ডিসপোজড অফ মানে বাদ দিয়ে দেওয়া। ডিসপোজড অফ ইজ দ্য অ্যানসার, বি ইজ দ্য অ্যানসার। আইডেন্টিফাই উইথ, আমরা নতুন কোন রিয়ালিটি খুঁজে পাইনি, নতুন একটা রিয়ালিটি কিন্তু খুঁজে পেয়েছি, বাট এখানে ডিসপোজড অফ বলতেছে ইজিলি কোলোনাইজের সাথে, মিন্স পাস্টের এক্সপিরিয়েন্সটা বাদ দেওয়াকে বলতেছে, নতুন এক্সপিরিয়েন্স খুঁজে পাওয়াটাকে না, উল্টা কথাটা বলতেছে। যদি বলতো যে নতুন এক্সপিরিয়েন্স খুঁজে পাওয়াটা, দেন আইডেন্টিফাই উইথ আমরা নিতে পারতাম, বাট নো, যেহেতু এটা হচ্ছে না, সো সিও বাদ। রিনিউড, আমরা কি এটা নতুন করে নবায়ন করেছি? লাইক ইফ ইউ আর হ্যাভিং the renovation of it? No, actually. So dio bad. The only option is B. So B is the correct option. Ta-da. Right. Okay. So 3 নাম্বারটা, এটা তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। You guys do it as your homework. আরো বেশ কতগুলো জিনিস ছিল, সো তোমরা এটা পরবর্তীতে আমাকে নেক্সট ক্লাসে বলে দিতে পারো, or else like anyhow you can just give me a heads up যে yeah, you are done with that section. তাই তো? Thank you everyone. আগামীকাল আবার দেখাবো। এই পার্টটুকু বাংলায় লিখেছে, and just don't go, আমি কিছু রিসোর্স দিয়ে দেই as I promised.
Priyanti just reminded me that. Thank you. That was sweet. এরিকাল মেলজারের বই থেকে সেকেন্ড মিনিং এর কিছু রিসোর্সেস, এটা ওনার বইয়ে আছে, বইটা ফলো করলে তো ডিরেক্ট পাবা, বাট আমি বই থেকে আলাদা করে ক্রপ করে দিয়ে দিয়েছি, কমেন্ট বক্সে ড্রপ করে দিচ্ছি দ্যাট থিং। মেজবা ইসলাম গিভস আ স্মাইল, আরো ক্লাস করতে চাও? বেশ লম্বা ক্লাস আছে। ওকে, এসএডি ওয়ার্ডস আর হচ্ছে প্রেপ স্কলারের বেশ বেশ চমৎকার একটা রিসোর্স আছে, যেটা কিনা আমি মনে করি ইফ ইউ নো দ্যাট তাহলে আর খুব একটা বেশি আলাদা করে ওয়ার্ড শেখার দরকার নেই। এই ওয়ার্ড গুলো সবচেয়ে বেশি পরিমাণে এসএটিতে আসে, আর কি বললাম না এসএটি একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট, সো সিন্স ইটস আ স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট ওরা অনেক ওয়ার্ডের রিপিটেশন গুলো করে, দ্যাটস হোয়াট ইউ উড সি হিয়ার, রাইট? And I'm dropping the link here too. BSc vocabulary words, যেটা কিনা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ আসে। How should be the diet? Diet should be যে প্রত্যেকদিন সকালে I sound like a doctor, which I'm not basically. So প্রত্যেকদিন রাতে ঘুমাইতে যাওয়ার আগে আর ঘুম থেকে ওঠার পরে মুখস্থ করবা না, জাস্ট দেখবা, বাসার সামনে পারলে একটু প্রিন্ট করে বাসার এখানে রুমের পাশে প্রিন্ট করে রেখে দাও, জাস্ট দেখবা, and yeah, that would be fine enough. So yeah, thank you enough. আজকে অনেক বেশ লম্বা সময় ক্লাস নিলাম। Thank you for all of you for staying till the last. বেশ মজা হলো আমরা ক্লাস নিতে আর কি। It takes a lot of energy, but I think that it's getting investment for the betterment. Class of 2025 has been one of the most successful application years for the Bangladeshi students. I just believe you guys would make sure যে upcoming years গুলোতে 26 এ 27 এ এই ধারাবাহিকতাটা যদি বজায় থাকে। Right, great. So yes, ta-ra everyone. See you tomorrow. আগামীকাল দেখা হচ্ছে আবার 8:30টায়। প্রোক্রাস্টিনেট কিন্তু করছি না, ভালো হয়ে গেছে।